Check. Namo Buddhaya. Check. May I request all the lay devotees to come and take your seat inside. First of all, a very big congratulations to all, one and all, for this wonderful walk that we did. I felt it was like a 45-kilometer marathon. And when we came here, there was a very beautiful music being played. So it was a big success. Thank you very much for that. Soon we will proceed with the further program. I would like to invite all the lay devotees to come and take your seat. May I request ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. नमो बुद्धाय. सभी भिक्खु सामनेरा, सभी अनागारिका, सभी लोग आइए. अभी प्रोग्राम शुरू करेंगे. अंदर आइए. साक्यानंदा बंते जी, वेनरेबल साक्यानंदा, प्लीज ऑर्गेनाइज करो, सभी को अंदर लेके आ जाइए. आइए बंते जी. बंते जी को ऐसा ले जाएगा इधर. रास्ता है. सॉरी बंते जी, यहाँ रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया. I request all the venerable monks to come inside. बुलाओ सबको, जल्दी बुलाओ. देर हो रहा है. बनते लोग आ गया तो कर देंगे. सभी लोग आ जाइए, अंदर आ जाइए. बनते लोग सब आ जाओ. पिंडापात के लिए इधर जगह नहीं है, वो छोटा मंदिर में रखने से ठीक था. ठीक है, चलो आप उठा के बैठो. सबको बुलाओ, जल्दी बुलाओ. सभी सामने रहा नगरिका, सभी लोग आ जाइए अंदर. हाँ, ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ. या वो लोग या थोड़ा खाली रखने से ठीक है. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. पहले दीप जलाएंगे, जलाने के बाद सब टेस्ट कर देगा. के बाद शील देंगे. के बाद फिर वेलकम करेंगे. वेलकम के साथ साथ थोड़ा ऑनरिंग करेंगे. और वो लोग देगा. और एक बोलेगा क्या बोलते, थोड़ा बोलने. लोग सब बोलने के बाद महाबोधि आकर थोड़ा
check. Before I begin, I just want to check the mic system. Sanjay, थोड़ा इधर आएगा. Sanjay. Yeah, Sanjay, you can hear me. That's good. Please check off all the speakers that is outside are working fine before we proceed. आप भी एक बार चेक कर दीजिए. शुरू कर दें. नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय. कैसे करेंगे वो और एक बात करने के बाद Namo Buddhaya. Now we are going to start the program. Namo Tri Ratna. Homage to the Triple Gem. Homage at the holy feet of Bada Bante Ji. And homage to the Most Venerable Ithika Bante Ji and all the holy Bhikkhu Sangha here gathered. And all venerable novice monks, Upasaka, Upasika, today's special guest, Wangmo Dixie Ji, Nelson Ji, and all the group of International Tipitaka Chanting Council, and all the devotees. I very heartily welcome one and all. Now we are going to start with lighting the lamp to the Buddha and a Buddha Vandana, Buddha Puja. So I request Most Venerable Ithika Bante Ji, Sumut Bante Ji, Guru Bante Ji, आप लोग थोड़ा दीप जलाएंगे बनते, आप ले जाके दीप जलवाया था. हाँ कब ये करेगा, कब करेगा, अच्छा है जलना. साधु 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 साधु. तो कौन सा कपड़ा रखा है दीप का पास चल सकता है. We are very, very, very fortunate. Today in Bengaluru, for the first time, the Holy Tripitaka chanting is taking place under the auspices of Mahabodhi Society and International Tipitaka Chanting Council. The words of the Buddha, which were spoken in Pali language, those words which have come out of the holy lips of the Supremely Enlightened Buddha, those words are going to be chanted. This veneration that we do to the Triple Gem and this remembrance of the holy teachings will inspire our refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha, and it will help us create conditions for deeply understanding the Dhamma
and grow further on the path. Now it is such an auspicious moment to pay homage to the Triple Gem. So I request Most Venerable Sumut Bante and Most Venerable Ampol Bante to lead the Buddha Puja. Blessing the Buddha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Buddho Menato Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammo Minato Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Sangkhang namami Sangkho minato Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Sadhu Sadhu Sadhu. Yeah. मगर वो जैसे बोल रहे हैं सेटल हो जाए paying homage to the Triple Gem. Now some of the Upasakas and Upasikas would like to offer the flowers to the Holy Sangha. Yes, देना शुरू कर दे दो अभी उसको लेके भगवान के सामने रखने का व्यवस्था करो बेटा very hearty welcome to all the Sangha from Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Sri Lanka, from different parts of India,
A very humble welcome to all the venerable monks with offering with the flowers. या अभी ये सब फ्लावर्स लेके कहाँ रखेगा जी? इधर या कम हियर, इधर रास्ता छोड़ो जी, इधर देना है ना भाई, इधर आइए अम्मा उपासिका, कहाँ यहाँ दो या प्लीज कम दिस साइड. जगदीश बंकर जी, कुंदा जी, प्लीज कम हियर. या यू क्यूट, यहाँ पास करो, जाओ यहाँ जाओ, उधर दे दो. नहीं 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 नहीं, ये भंते लोग जाना है, आप लोगों को भंते बढ़ना होगा. ಸುಖಿ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊಡಿ. ಸುಖಿ ಹೊತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ನೀಚೆ ವಾಲ ಕದೇದು. ಓ ಸುಖವಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಂತೇಜಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸಕಿಯರು ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. इधर भी दे सकता है. You can give here this line, first line here. You can give here, yes. Okay, now please get settled. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Dear Upasakas and Upasikas, now you have this auspicious time to pay respect to the Sangha and seek forgiveness. Asking forgiveness is to purify your mind, your conduct, and then take refuges, 3 refuges, the greatest protection for all of us, and the Panchashila, the Shila Samadhi Prajna, great path of enlightenment you undertake. And when you undertake and reinstate very strongly in your heart, so that is going to help you for your meditation, for your daily actions. So now, Vajira, Upasaka, please lead the homage to the Sangha and forgiveness seeking. Okay, please get on your knees, hand on your chest, and we will seek the forgiveness from Mahasangha and also seek refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha. So here we go. 1, 2, 3. ओकासा वन्दामि भन्ते संगो द्वारतेन कतं सबं अपराधं क्षमता मे भन्ते संगो द्वितीयंपि ओकासा वन्दामि भन्ते संगो द्वारतेन कतं सबं अपराधं क्षमता मे भन्ते संघो तृतीयंपि ओकासा वन्दामि भन्ते संघो द्वारतेन कतं सबं अपराधं क्षमता मे भन्ते संघो अनुकंपं उपादाय Kamami kamita bang sukhino bhavantu abhivadana silesa nichang buddha pachayino chattaro dhamma vadhanti ayuvan sukhang balanti. आम भन्ते ओकासा अहं भन्ते तिसरनेन सद्दिं पंचशीलं
धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते अनुकम्पं उपादाय. Respect to most venerable, I will give Panchashirat in Thai style. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saranang gacchami. Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi. Dhammam saranang gacchami. Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi. Gacchami. Tutiyampi Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi. Tutiyampi Buddhaṃ saranang gacchami. Tutiyampi Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi. Tutiyampi Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi. Tutiyampi Sanghaṃ saranang gacchami. Tatiyampi Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi. Tatiyampi saranang gacchami. Tatiyampi Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi. Gacchami. Ti sarana kamanaṃ nitthitaṃ. Amabhante. Pānāti pātā veramani sikkhapaṭhaṃ samādhiyāmi. Atinna thāna veramani sikkhapaṭhaṃ samādhiyāmi. Samadhiyami. Kāmesu miccācara veramani sikkhapaṭhaṃ samādhiyāmi. Musāvādā veramani sikkhapaṭhaṃ samādhiyāmi. Sikkhapaḍaṃ samadhiyami. Sudrameṛyamacchapamādhatāna veramani sikkhapaṭhaṃ samādhiyāmi. Veramani samadhiyami.
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย Pante Sadhu Sadhu Sadhu. Give this to Bante. Sadhu, sadhu for giving the Sila Paul Banteji. Now, this is a time for, before we start the Tripitaka chanting, we have to give some introduction and also what is going to happen. Dear Upasakas and Upasikas, as you know, Tripitaka is the holy collection of the words of the Buddha, Buddha Vachanam. The words of the Buddha are collected in three sections: Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. So these Tripitakas constitute the entire body of the Buddha's teachings, and they are in Pali language, and these teachings are preserved for 2,600 years in their pristine purity through the 6 Sanghayanas over the last 2,600 years. So we are very fortunate in this era to still get the precious teachings of the Buddha. So dear devotees, this is not an ordinary incident that we have these teachings of the Buddha after 2,600 years. Now in India, it was a time when every village, even today every village is endowed with Bodhi Vriksha. Every village in India has this Bodhi tree, but people have forgotten that it represents the supreme enlightenment of the Buddha. Similarly, there are so many things, values, some practices, some customs spread out throughout India, but they don't know that the root cause of that is in the Holy Tripitaka, the Buddhist tradition. So today, to bring that great culture and the heritage of the Buddha back, now many activities are going on in India, and one of these activities is the holy chanting of the Holy Tripitaka. This chanting was started by none other than Wangmo Dixie, our very honorable Upasika. Her father, Kartang Tulku, who is in America, is a great, great Buddhist scholar and one of the earliest teachers who took Buddhism to America in these modern times. And it was his advice and suggestion which his daughter Wangmo Dixie took very seriously and organized Tripitaka chanting under the Bodhi tree in Buddha Gaya in 19 years ago. So when it was started, it was with 250 monks, a small group. And then every year, from 2nd to 13th December, every year it is being conducted since then, 2006. So now it has grown year after year, year after year. Now thousands and thousands and thousands of monks, nuns, lay people from all over the world are joining.
And this year, 2024 December, it was over 20,000 people there. So this Tripitaka movement, which she has started, later on got organized as International Tipitaka Chanting Council. So this council consists of representatives from 27 countries and also all the temples in Bodh Gaya. And they have been organizing this chanting, not only Bodh Gaya, then it spread out to other Buddhist holy places and other prominent cities. So it started in North India, then in Nagpur and other places in Middle India. And for the first time, we have come down to South India. So we started in Buddhavanam, in Nagarjun Sagar, and in Telangana, Andhra. And then we had Tripitaka chanting in Hyderabad. Then we came to Gulbarga, Kalaburgi. There we had this Tripitaka chanting. On the way we had in Bidar a 3 hours program with devotees. Bidar, Gulbarga. Then we came to Sannati. And from Sannati to Bailakuppe, Bailakuppe to Mysuru, Mysore to Bengaluru. Yesterday we had in Dhammaduta Meditation Center. And today we have come to Bengaluru Mahabodhi Society. So Mahabodhi Society is very pleased because it was the dream of our Bada Bante, Most Venerable Acharya Buddha Rakita, that the Buddha Dhamma is revived in India. And one of the tools for revival is Tripitaka. So he undertook the Tripitaka translation project in Kannada, in Telugu, in other languages. Today we have 33 volumes in Kannada and nearly 25 volumes in Telugu. And that work is going on. Translation project is going on. So it was very close to Bada Bante's heart. And he always folded his hands whenever somebody chanted any Tripitaka passages. So that much Shraddha Bada Bante had, and that is what he has instilled in all of us. So this is also a gratitude and respect to Bada Bante ji on this occasion. So under our Most Venerable Kassapa Mahathera, the President and Abbot of Mahabodhi Society, this South India Tripitaka program has been organized. And today we have very, very committed, distinguished venerable monks from different parts of the world. And it is our great privilege to remember them with gratitude. Most Venerable Ittika Mahathera, who is the senior most monk of India, is present among us here. You have seen him on some of the Sundays. He blessed us in last Varshavasa. He was here. So on our request, he came in spite of his 85 years age. He is running like young, very young monk from Buddhavanam. So hot it was. This Hyderabad, Gulbarga, still he is going with us. Then we have Most Venerable Vichitta Mahathera from Balipatara, Assam, another one of the senior most monks of India. So we are very, very gratefully with folded hands. We welcome them. Bante ji, Ittika Bante ji, Balipatar Bante ji, आपको हाथ जोड़ते हुए हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं. Sadhu, sadhu, sadhu. Then amongst us we have Most Venerable Dr. Prakru Vinaython Samut Dhavala Dhammo Mahathera. He is from Thailand. He was the chief of missionary department in Mahachulalongkorn University of Thailand, one of the oldest, greatest
Buddhist universities of India, universities of the world today. So that Bhanteji is leading this International Tripitaka Chanting Council. And remember, the monks all you see here, they are since more than 100 days doing this chanting, traveling, chanting, walking, chanting, and blessing and teaching. 100 days is not easy. Since 10 days we joined them, already we are so much exhausted. But they are doing it for 100 days. Look at their commitment. Look at their dedication, sacrifice. They are all great monks. They have big monasteries, they are abbots. They have so many things to do, but still they have come here. So with folded hands, on behalf of Mahabodhi Society and all the devotees of Bengaluru, we welcome you, Most Venerable Dr. Prakru Vinaython Sumut Bante. Sadhu, sadhu, sadhu. We welcome Most Venerable Thana Prasert Sutindaro Banteji from Thailand. He went to Kerala. He went to Kerala. So in his absence, we still welcome him. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable Maha Suban Dhirapanyo Banteji is here amidst us. So we very heartily welcome with folded hands Banteji. Sadhu, sadhu, sadhu. Most Venerable Prapalad Ampol Sudhiro Banteji, who is sitting here, one of the most active members of International Tipitaka Chanting Council and guide and organizer. So with folded hands, we welcome you, Banteji. Sadhu, sadhu, sadhu. We welcome Most Venerable Prakru Kasem Bodhi Vides Kim Khema Jaro Banteji. He is sitting in the back there. Banteji, we wish you very good health, and with folded hands, we welcome you, Banteji. Sadhu, sadhu, sadhu. Then we have Venerable Tiloka Mahathera from Assam. Bhanteji is resting. His little health issue. We welcome Bhanteji. Sadhu, sadhu, sadhu. We very heartily and with respect, we welcome Venerable Dhammasiri Mahathera from Cambodia, and he is the chief organizer of Tripitaka Chanting. Venerable Dhammasiri has organized 2 years this International Tripitaka Chanting under Bodhi tree, including the last year, so successfully with 20,000 people coming, which is not an easy thing. And he is such skillful organizer, skillful Dhamma teacher, and very compassionate to sacrifice many of his things. And he lives in America, and he works in America and Cambodia. So with folded hands, we welcome you, Bhanteji. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable Enoy Bolapim Thero from Vietnam, Bhanteji. So we very heartily welcome. He is another very active member of International Tipitaka Chanting Council, organizer and guide. And they also organized a magnificent Tripitaka chanting in Bodh Gaya. So they are solidly standing with Wangmo Dixiji and organizing. So with folded hands, we welcome you, Bhanteji. Sadhu, sadhu, sadhu. When I welcome this from different countries, we are also welcoming their delegation, the monks team from these countries. They are not alone. There are more than one monks from Cambodia, Vietnam, and with humble
Salutation, we welcome Venerable Khanti Sarothero from Laos. We heartily welcome Bhanteji. Khanti Saro Bhanteji. Bhante, very, very hearty welcome. Sadhu, sadhu, sadhu. And amongst us we have Venerable Maharagama Ananda Thero, whom we call Lankananda Bhanteji. From Sri Lanka, he is very kind enough to come and stay in Mahabodhi Society, Bengaluru, to teach our venerable monks and also lay devotees. So we heartily welcome as representative of Sri Lanka, Lankananda Bhanteji. Sadhu, sadhu, sadhu. We welcome all the venerable monks from all over India. We have from Ladakh in the north, we have from Arunachal Pradesh in the east, we have monks from Gujarat, Maharashtra, South India. We earlier, just few days back, we had somebody from Kerala. Now, of course, in Mahabodhi, we have from Kerala, from Uttar Pradesh, from Bihar, from Orissa. Oh, what a wonderful gathering here. This, of course, Karnataka, non-Karnataka don't and so many other Karnataka monks are here. So whole of India has gathered, lot of representations from the world has gathered, from America also we have. So now I request Maha Upasika Vangmo Dikshiji, please come and receive our welcome. वजीरा उनको ऑनर करो, उनको एंड उपासिका इधर बीच में बिठा के करो, है ना. Maha Upasika Vangmo Dikshi is a daughter of Buddha Shasana. She is the one who has started this Tripitaka chanting program. So this is, I request, Bani Rajaram Bani. Vangmo Dikshiji is sadhu, sadhu. इधर प्लीज इनको इधर ही बिठा, इनको बोलने देगा. You would like to ಈಗಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ನೀವು ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ. Yes, please sit down. I request Nelson from Brazil. Just see how people from such far and wide are so deeply committed to Buddha Dhamma and compassion to spread this message. He is standing so solidly with Vangmo Dikshi and disciple of Tarthang Tulku, and he is committed to this work. So I request Vajira to honor and welcome Nelson ji. Sadhu, sadhu, sadhu. So I will also finish some other. I welcome Mr. Happy and wife. Where is Happy? Mrs. Please come. They have come all the way from Malaysia, Vietnam. They are from Vietnam and they want to do the puja. Okay, Upasaka ji, please come.
just looking at the Sangha, they came all the way, they flew all the way to pay homage to the Sangha and to give Sangha Dana. And we welcome very heartily. I request Nagasen Dokeji, please honor on behalf of Mahabodhi Society our hearty welcome to Mr. and Mrs. Happy. Name itself is happy, they bring happiness. Huh? Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. I now request Mr. Jagdish Bankarji and Kunda Bankarji from America, from Dallas. They also flew down to Mahabodhi Society all the way. We very, very heartily welcome you. They are helping us to establish our Mahabodhi Center in Dallas, in America, helping our Jnana Rakita Banteji. So I request, kisko bulana? Bolo na. I request our Dhammatissa Banteji to welcome Kunda Amma. I request Wajira to welcome Kunda Amma. Now I request Chango Amma. Are you here? Upasika Chango Lawang from Arunachal Pradesh. She is on the way from Mysuru. She has not yet reached. So, if you don't mind, all these dignitaries came from far away to join. There are so many from our Mahabodhi. So many have worked here. So I congratulate our team itself in the process. Sometimes we forget our own. For example, this procession, it was a huge, huge thing to manage. Our Vajira Upasaka has managed it so nicely. In spite of government, these police people were having reservations. They were not allowing. But our Vajira managed, along with our Rajaram Upasaka, our Sharat Upasaka. They all have worked like that. So many are working. Today, Rajaram wants to honor one more Dikshiji with all our traditional things from Karnataka. And I request Kasapa Bante or Madveka. Just turn, Wangmoji, you just turn this side. Please accept from our president. Sadhu, sadhu, sadhu. So this is a very beautiful puja material with Ashoka symbol. And yes, yes. I request Rajaram New. Sadhu, sadhu, sadhu. And this is for Nelson. Rajaram is the oldest devotee of Mahabodhi Society. Since his young student time, he joined Badabante and he worked very hard. And he, behind the screen, he is doing many, many things for last 50 years now. 60 years he is working with us. So now I welcome one and all, and without taking much time, I request Wangmo Dikshiji to give introduction to this very great Tripitaka chanting movement, so that we will start the Tripitaka chanting, which will be led by venerable monks here.
I request later on Venerable Dhammasiri Banteji to lead the today's entire day Tripitaka chanting. Under his guidance, we will conduct the Tripitaka chanting. But now, I इनके सामने रखो हाँ Wangmo Dixi ji, our humble request for your words. Most respected Venerable Maha Sangha, and dear friends in Dhamma, this is such a beautiful occasion to be here at the Mahabodhi Society of Bengaluru. In fact, this is my second time here, and I'm so happy that we are able to be here together. Actually, I'm so lucky to be able to follow the Mahasangha on behalf of the International Tipitaka Chanting Council, which is representing great Mahasangha from so many countries, especially in Southeast Asia. And we have been doing a very long yatra, starting in Bodh Gaya. It's probably around 100 days, with one wish, is that all of you who come to hear the words of the Buddha get closer to the teachings of the Dhamma. Even if we don't understand the meaning in Pali, like myself, because I am just a householder, but there are blessings here that are so profound. I believe these are the blessings of the Buddha, the supreme power of the Buddha, Dhamma, and Sangha, all together in one. And when we hear these precious teachings, something connects to our heart, and it opens up something so beautiful. And in this day, in this modern day, when things are challenging in our lives, when things are rapidly moving, where technology and all kinds of things are advancing, our spiritual life needs to also advance, needs to also progress alongside modern days. And so some fortunate circumstance that I am here to be able to follow the Sangha in their footsteps. And when you follow in their footsteps, you're able to see the life of a monk, the life of a bhikkhu. And as a lay person, it is so important to come to a temple like this, which is so beautiful and so warmly open. You feel so welcoming. And the fact that it is situated in the middle of the city, I think everyone is so lucky to have a temple like this in Bengaluru, especially under the leadership of Venerable Kashyapa and also Venerable Ananda and many other monks that I met last night. I feel so happy to see the well-disciplined bhikkhus. When we just completed this walk, you can see naturally how everyone falls in a nice line, peacefully. And it's a message that we're trying to send from here to all the places that Buddha is alive, the Dhamma is alive here in Buddha Bhumi. Even though I come from a different country, the United States, but for us, these teachings of the Buddha are the highest, most spiritual, rewarding treasures that one could ever imagine to be so fortunate to be in touch with. So this land, this Buddha Bhumi, this motherland of India, this Arya Desha, may the sound of the Buddha Vachana be loud and strong. May all the upasikas, all the Maha upasikas, please come forward and follow
in the footsteps of the Sangha as you are, because I can see so many of you who are here today are already following the teachings. So we welcome you. This year is a very big year. India is leading as the chief organizer, and it is our proudest moment from all international countries who are represented here to finally witness in our lifetime the Arya Desa, the Buddha Bhumi, coming again alive under the sacred Bodhi tree with the Maha Sangha. This is the best news for all of us, and this news will travel around the world and send a message of peace when we need it more than ever. Thank you all for such a warm welcome. Thank you to all the Upasikas. Especially, I'd like to mention how important it is to the great Upasikas like Sri Nagasena Doke and family, to Sri Wonki Lowering and family, Sri Malik Za Ruden and family, Mr. Happy Tam Hien and family from Vietnam, Sri Raja Ram, Dr. Gopa Krishna, Mahupasika Maitri Amma, and Upasika from Japan, and all Upasikas and Upasakas from Bengaluru and Karnataka. Every single one of your offerings has made the beautiful programs in South India. So many of the monks are for the first time traveling to witness the most beautiful flowering of the Buddha Dharma in South India. And that is, without your support, this would not be possible. Thank you all, each and every one of you, from the bottom of my heart. Thank you so much for making this possible, especially to our friend here, Mr. Vajra, who has been our main coordinator, linking us as Upasok to ITCC. And my greatest thanks to the International Tipitaka Chanting Council monks who have been working selflessly for close to 100 days. They give up everything, walking and giving their best effort to proudly stand as a bhikkhu, as a Mahasangha, to show here in India how important these footsteps of the Buddha are. May those teachings come back alive as living jewels in this time. Thank you. Sadhu, sadhu. Yeah, few words from Nelson. Most Venerable Mahasangha. I don't have too much to add what Mrs. Womo said. Just want to say thank you very much for the beautiful welcoming in the South India. It's my first time here, not in India, first time in the South. First time was in 1995, but first time in South India. So I wish that we all can join us in December 2nd till 13th and then you can experience a beautiful time in Bodh Gaya. It's your time now. India, India, India. So wait till there. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Mangmoji and Nelson ji. So, ಇವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಮಯ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಈ ಪವಿತ್ರ ವಚನವನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. We are going to chant the Samanya Phala Sutta. Yesterday we chanted in Dhammaduta Vihara up to para number 185. We finished. From today it is 186. I request our President and Abbot and
the great blessing for all of us, who is our Kassapa Mahathera Banteji, to say a few words and begin, request the Venerable Sangha to start the Tripitaka chanting. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Most respected Mahasangha and Mahupasika Angmo Dixiji, Nelson ji, and all the Upasika and Upasikas, those who came from the abroad, and all the Upasaka and Upasika of Bengaluru. It is a very auspicious for all. Today we have gathered many senior monks from different countries like Thailand, Cambodia, Laos, Sri Lanka, and other part of Vietnam and other part of India. So today we are blessed by all these Bhantes. This Bhante group are traveling since many months from place to place to creating the atmosphere of peace and happiness by chanting the Tripitaka, the words of the Buddha. So today they are here. We are very fortunate. So I welcome and greet to all of you. Not by taking time, I request Tamasi Bhante to please lead the today chanting. Thank you. इधर माइक का अरेंज करेगा. Page number 45 in English book, para number 186. माइक ठीक से अरेंज करो, बहुत अच्छा से रहना है. Mic system person, please put on the mics. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೈಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ये वाला दे दो, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट माइक काम नहीं कर रहा है. साउंड सिस्टम नವರು ದಯಮಾಡಿ. कौन है? Respected Mahasangha. So now we have permission from Mahathera, especially the President of Mahabodhi, Society of Bengaluru, Venerable Kassapa Mahathera, to lead the chanting. Traditionally, before chanting or speaking the Dhamma, we primarily to invite the Deva, we call Bodhi to announce the Devas around the world, 10,000 Lokadhatu, to come here and listen to Dhamma, to be witness with us, and to protect Buddhism and protect the world beings. So I would like to give this opportunity to invite the Devas, please. Chẳng rúp Kiri sekarata day Chantala Vimian
mình ta ruan ca hạ ni kinh hạ hòa thum thế khế tình hôm mía trái yon tổ tê cha la tha la vi sam ya quan thế apa ni ki tận thuần tế son tê kỳ yang mô ni ve ara ve cha nang sa theo vô mi so non tông hôm mang sâu anh ca lâu ayam phe ton tang hôm sâu anh ca lâu ayam phe ton tang sâu anh ca yang hạt tông ta Masuk panakalo ajam batanda. All living to this time to hear the Dhamma, hear the words of the Lord Buddha. During this inside India, this week we have chanted Tripitaka Saddhamma. We all danced about the 62 wrong views that happened in India at the Buddha's times. We came to Samanya Sutra, the second sutra, or the sutra discuss about the fruitful of monastic practice, the benefits of manhood. So this is the first time in Mahabodhi Society of Bengaluru to start Tipitaka chanting. Samanya Sutra we already started, and now we are going to page 45 of Romans Pali on the paragraph number 186. Tuya Samdetika Samanya Pala. The purpose, the benefits of monastic life that we can see in present day. The second one. So let me just give a brief or very quick introduction. This sutra happened in mango groves of Dr. Jivaka in Refuge, when the Buddha is there, and King Ajatasattu. King Ajatasattu, Vehetiputta, the sons of Bengalaru king. He wanted to listen to Dhamma on the full moon day, and finding some teachers, there are 6 teachers at that time, to approach and listen to Dhamma. But he cannot satisfy with the teaching of those 6 teachers,
And then Jiva, the doctor, the royal doctors, invite him to see the Buddha. And then he asked the Buddha about what are the current benefits of monastic practice. It is the introduction of the sutta. The Buddha already answered. First, the Buddha questioned to him about 6 teacher answer, but he was satisfied. And then the Buddha answered the question. And first benefit the Buddha already answered, and we already chanted yesterday in Dhamma Bengaluru about Dasa, the king attendant. The benefit king attendant, he left the palace, left the attendants of the king, do not continue service to the king and become a monk. So what do we think? The king should call that monk to be his servant or attendant again, or give him freedom. So the king accepted. The king will respect that man, that monk. The king will sponsor that monk. The king will bow to that monk. The king will appreciate and give support to that monk. This is the first benefit of being a monkhood. So now we come to the second benefit that we can see in this very life. So what is the second one? So please chant with us together. We have like 25 minutes in total, so we have almost 11. So you just recite this and then maybe we can stop. You can explain them. Okay. So Sadhu, 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 Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sakkapanamante Anyamde Evameva Titeva Dhamme Santitikam Samanya Palam Panyapetanti Maharaja Tena he Maharaja Tanye Veta Pade Poichisami Yatha Te Kamaya Tathanang Vyakarayasi Tangking Manyasi Maharaja Idhate Asa Puriso Kasako Kahepatiko Karakarako Rasivattako Tassa Eva Masa Aichariyang Vatapo Abhutang Vatapo Punyanang Gati Punyanang Vipako Ayanhi Raja Magato Ajata Sato Vede Poto Manoso Ahampi Manoso Ayanhi Raja Magato Ajata Sato Vede Poto Pancahi Kama Kunehi Samapito Samangki Puto
ปริจาริติเดโวมัญเยอหังปนัมหิสะกัสสะโกกะหปติโกการะการะโกราสิวัตถโกโสวัตตัสสะหังปุญญาเนการิยังยันโนนาหังเกสมาสุงโอหาริตวากาสายาเนวัฏฐาเนอัจฉาเตตวาอาการัสมาอนาการิยังปัปปะจายันติโสอปเรนะสัมเยนะอัปปังวาโภกักขันธังปะหายามหันตังวาโภกักขันตังปะหายาอัปปังวาญาติปริวัตดังปะหายามหันตังวาญาติปริวัตดังปะหายาเกสมาสุงโอหาริตวากาสายานิวัฏฐานิอัจฉาเตตวาอาการัสมาอนาการิยังปัปปะจิยาโสเอวังปัปปะจิโตสมาโนกายเยนะสังวุโตวิหาริยาวาจายาสังวุโตวิหาริยามนัสสาสังวุโตวิหาริยาคาสัจจตนาปรมัตตายาสันโตโทอภิรัตโตปวิเวเกตังเจเตปุริสาเอวมาโรเจยงยักเขเดวะจานิยัสสะโยเตโสปุริโสกัสสะโกกะหปติโกการะการะโกราสิวัตถโกโสเดวะเกสมาสุงโอหาริตวากาสายานิวัฏฐานิอัจฉาเดตวาอาการัสมาอนาการิยังปัปปะจิโตโสเอวังปัปปะจิโตสมาโนกายเยนะสังวุโตวิหารติวาจายาสังวุโตวิหารติมนัสสาสังวุโตวิหารติคาสัจจตนาปรมัตตายาสันโตโทอภิรัตโตปวิเวเกติอเปโนตวังเอวังวะเดยาสิเอโตเมโพโสปุริโสปุณเตวะโหตุกัสสะโกกะหปติโกการะการะโกราสิวัตถโกติโนเหตังพันเตอัตถโคนังมยาเมวะอภิวาเดยามาปิปัจจุเทยามาปิอาสเนนะเปนิมันไดยามาอภินิมันไดยามาปินังจีวระปินดาปาตะเสนาสนะกิลานาปัจจยาเพสัจจะปริคาเรหิธัมมิกัมปิสะรักขาวรณกุติงสังวิดายามาติตังเก่งมัญญเสมหาราชยาติเอวังสันเตโหติวะ
Sanditthikang samanya phalang novati Attha ko bhante Evang sante hoti Sanditthikang samanya phalanti Idang kote maharaja Maya tutiyang titheva dhamme Sanditthikang samanya phalang Panyatanti Sadhu Sadhu Sadhu. Respected Mahasangha, this is the second benefit of monastic practice. So what is the second, this stanza refers to? It is the same like the number one. It refers to King Ajatasattu, who asking the Buddha, do you have more explanation or the more benefits of samana practice? So the Buddha said to compare, for example, those who are working on the farm, farmers, and the businessmen who see the King Ajatasattu and compare himself to the king. The King Ajatasattu also human beings, and I am also a human being. Why King Ajatasattu he is powerful, he is a great man, got support by many things and riches and be placed as a king. Why I'm not? So this man think I have to know this is the powers of merit, the powers of wholesome accumulation that King Ajatasattu have been accumulated in the previous life. So I should accumulate, I should perform this such a good merit in this very life. So this man, this farmer or businessman just left their property, left their house, left their relatives, left their family, gone forth for being monks and practice very well and tame himself very well and get such great develop his personality to be a good monk. And then the Buddha said, if you see this monk king, should you call this person, call this monk to be again back to compared to the farmer or businessman, normal farmer or businessman? The king said, no, Bante, I have to respect him. I have to give him a support. I have to sponsor him. I have to invite him by seat. I have to invite him to give chivara, the robe. I have to give him pinapata, the arms. I have to give him sinasana, the shelter. I have to give him kilana pachiyapesaya, the medicine or benefit. Which is the need, I have to give him and support him. So the Buddha asked, is this the benefit of monastic practice? The King Ajatasattu said, yes, it is true. It is the benefit of monastic practice. So the Buddha said, this is how I said, how I laid down the monastic practice number 2. Anumodana. So I give chant to Ananda Thero to explain in your local language and summarize and conclude this morning session. One more section if we chant is nice, no, Bante? Okay, one more. Okay, then. Okay, so now we go one more and then we'll let Bante Ananda later to explain. So we can go one more. Panita Tara Samanya Phala.
กาปนาพันเตอัญญัมปิติเทวธรรมเมสันติติกังสามัญญาพลังปัญญาเปตงอิเมเหสันติติเกเหสามัญญาภเลเหอภิกันตตรัญจาปณิตตรัญจาติสักกามหาราชเตนะหิมหาราชโสโนหิสาธุกังมนสิกโรหิภาสิสามิติเอวังพันเตติโคราจามากโตอาจาตสัตโตเวเตหิปุตโตภะคะวะโตปัจจโสสิภะคะวะเอตตะโวจะอิทามหาราชตถาคตโลเกอุปัจจติอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเดวมโนสานังพุทโธภควาโสอิมังโลกังสเดวกังสมารกังสัพพะมกังสัสสมณพรหมณิงปัจจังสเดวมโนสังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาปเวเตติโสธัมมังเตเสติอาติกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังสัทธังสัพยัญชนะเกวลปริปุณนังปริสุทธังพรหมจาริยังปกาเสติตังธัมมังสุนาติกหาปฏิวากหาปฏิปุตโตวาอัญญตรัสมิงบากุเลปัจจาจาโตโสตังธัมมังสุตวาตถาคเตสัทธังปเดลปติโสเตนะสัทธาปเดลาเพนะสมันนากโตอิเตปเดสัญจิกขติสัมปะโทคาราวาโสระโจปะโทอัปโภกาโสปัปปัจจานายิตังสุการังอาการังอาชาวสตาเอกันตาปะเรปุณนังเอกันตาปะเรสุทธังสังฆลิขิตังพระมจาริยังจาริตงยันโนนาหังเกสมาสงโอหาเรตวากาสายาเนวัฏฐาเนอาชาเดตวาอาการัสมาอนาการิยังปัปปัจจยันติโสอปเรนะสัมเยนะอัปปังวาโภกักขันธังปะหายะมหันตังวาโภกักขันธังปะหายะอัปปังวาญาติปริวัตตังปะหายะมหันตังวาญาติปริวัตตังปะหายะเกสมาสงโอหาเรตวาก
กาสายาเนวัฏฐาเนอัจฉาเตตวะอาการัสมาอนาการยังปัปปะจติโสเอวังปะจิโตสัมมาโนปาติโมกขาสังวรสังวุโตวิหารติอาจาระโกจาระสัมปันโนอนุมัตเตโสวัจเจโสพยดัสสาวิสมาดายาสิกขติสิกขาปะเดสุกายกรรมวจีกรรมเมนะสมันนากโตกุสเลนะปริสุทธาจีโวศีลสัมปันโนอินทริเยสุกุตตตวารโรสติสัมปชัญเยนะสมันนากโตสันโตโทสาธุสาธุสาธุ Dear respected Mahasangha and dear lady devotees, it is very special benefit and the better benefit than other two that we have just only left the palace, left the house and become a monk. And this is the benefit that the people, even the king or the minister or prime minister, president, respect and bow to him. But this is the benefit with himself to practice. So King Ajatasattuja asked, "What are there any better, any more benefit than those two monastic practice life?" So the Buddha just teach everything, no more question. So only the three questions, and this is the last question that the Buddha answer from the very beginning until the enlightenment of the arahantship. So first the Buddha said about himself. In this world, Idha Maharaja Tathagato Loke Upajati. In this world, O great king, the Tathagata, the enlightened one, then appear in this world, Arahang Samma Sambuddho, to exalted one, the fully enlightened one, the fully noble knowledge one, then the well-gone one, the triple knowledge one, the uncomparable ones, the great tempers of living being one, the great teachers of devas and human being, the Bhagavan, the Buddha. So when ones from householder hear this reputation of the Buddha, even in this world and other world, the words of Deva, Mara, the words of Brahma, the word among Samana and Brahma in this world, no one compared that the Buddha just self-enlightened. Sayang apinya sachikatva. So he self-enlightened and develops and achieves this absolute enlightenment, and then he teach the Dhamma. So Dhammang Tesese, the Buddha teach the Dhamma, Ati Galyanang, have the beauty in the beginning by Sila, and Mache Galyanang have the beauty in the middle by Samadhi, and Pariyosana Galyanang, beauty in the last by Prajna, Sattang. It is full explanation, Subshanchanang, no miss about later, it is full about the words. Kevala Paripunang is no more gaps of enlightenment. Parisuttang is so clear. Brahmacharyang is thoroughly teach, thoroughly proclaim as the Dhamma. Tang Dhammang Sunati Kahapati. So this householder
or the son of householder listen that Dhamma and listen of the Dhamma, and he have a confidence. Tathagate Zathang Padelapate. So have a confidence Zatha in Buddha. So he then come to become a monk. When he become a monk, he just practice. He just practice by himself. Papajito Samano. When he become a monk, Atimoka Sangvara Sangvuto, he practice. He he practiced following by the Patimokkha Sangvara. It means to observe that 227 precepts. Achara Gojara Sampanno. Achara Gojara Sampanno means his behavior by bodily action, by verbal action is totally tamed, totally controlled, totally developed, and very well developed. Achara is how to practice with their behavior. Gojara have to practice how to walk, how to find his living. There are 6 agojara thana. There is 6 places that the monk will not supposed to go, and he observe, he abstain from that. Anomateso vacheso bhaya dasavi. He afraid even a small mistake. He afraid not to do that. Samadhaya sikati sikhapadeso. He always strict with the precept that given by the Buddha. Kaya kama, vijikama, samanakato kusalena. His bodily action, his verbal action, always in wholesome method. Parisuthajivi. His livelihood is clear, is pure, earning his life. Silapanao. He is moralful. He is moralful, virtuous monk. Indriyesu Guddadvara. He have all the faculty closed. He have all faculty trained well. Sati sampajanyena samanagato. He is also related to practice mindfulness and comprehension. And then Santutto. Santutto, he is satisfied with what he has, what he got from lay people offer, food, clothes, shelter, medicine, whatever people given, he is just satisfied with what he has. This is the first part that the Buddha mentioned about the benefit leading to get rid of his defilement from his mind. So I stop here and give to Bhante Ananda to explain. This is very basic benefits of arahanthood. Sadhu, sadhu, sadhu. Please, man. I will not take much time, but I request all the Upasaka Upasikas, please be here. I request the Sangha to proceed, Bhante, and then I explain and come. By the time you go and settle down, I will join you for the lunch. अभी पहले उसको कर देंगे. Okay, just a moment, Bhante. Before the Sangha moves out, Vajira Upasaka would like to mention something. I would like to take this opportunity to thank one and all, especially the Mahasangha, Samanera Bhante, Anagarika Bhante, and if there are any nuns, surely all the Maha Upasaka and Upasika. This program has been a great success with your financial support, with your volunteer and all. Now the monks go for Sanghadana, as it is a traditional procedure that the lay devotee offer the food to the Sangha. But since we have so many Sangha in a short time, I cannot request everybody to go down and help the Sangha. So I'm going to take the name of the donor who are supporting for the food. Okay, so you can go down. There are 5 bhikkhu who are already waiting down. You're going to touch the table. The food are placed on the table.
and the food will be accepted by the monks, and then you can exit. The monk will have their lunch. I would request Upasaka Shri Naksen Dokeji, Wankila Wang Chongo Madam, Shri Malik Zairuddin, Mr. Happy from Vietnam, Tham Hin, Upasaka, Sonam and Niti. A very special thanks for you to come along with the Tipitaka chanting and offer for today's dana. Mr. Devresh Y. Thakur, Mr. Yogesh Thakur, Tarulata, Srimati Basanti, Madhu Sudan Katri, Rajeshri Katri, Mr. Shivana HB and family from Tumkur, Shivalingaya, Chandrasen B. Rao family, Ankit Shah, Hina Anand Kamble, and Mr. Jagdish Bankar. So you can go proceed, touch the table, and then come back. थोड़ा ठहरो, ये लोग पहले जाके फ्रेश अप होके आने दो. There is some more time, no? Okay. Okay. Yes, as requested, please go to the community hall. Our volunteers will guide you. And after offering the table, sit there. The monk will do a short blessing and then you can exit. Now, yeah. Yeah. Now I request the Sangha to please go and fresh up. For senior monks, there is one room above, and all other monks, we have the old temple. You can put your things there, and there are toilets. And for Wangmoji also, there is one room. And we will fresh up and come back below in the community hall. Huh? Jivante. We will have lunch below in the hall. And after afternoon, once again, it will continue from 1 o'clock. So we will have the program, all Upasakas, Upasikas. You also have lunch after the Bantes and come back here again and participate and gain much merits. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಚನ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಚನ ಇರುತ್ತೆ. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. Yes, as Bante said, we will gather here again beautifully at 1 p.m. All the Mahasanghas as well, all the Samanera Anagarika Bante will come. We will do the Holy Tipitaka chanting from 1 p.m. to 3 p.m. थोड़ा सामान्य अनागरिका लोग बनते लोगों को मदद करो. छोटा मंदिर में ले जाओ, उनका सामान वहां रख सकता है. फिर उधर अंदर वाला टॉयलेट्स दिखाओ. महाथेरा लोगों को ऊपर वाला रूम दो और वांगमो को एक रूम दो. सरना रखिता. There is lunch for all the Upasaka at 12:45. There is lunch for all the Upasaka at 12:45 inside the community hall. Yeah. Yeah. So very good, very good, very good.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪಿಟಕ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಂತೇಜಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ತ್ರಿಪಿಟಕದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಪೀಠಕವನ್ನ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುತ್ತ ಪೀಠಕದ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಲ ಸುತ್ತವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಂತರ 2ನೇ ಸೂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಅಜಾತಶತ್ರು, ವೈದೇಹಿ ಪುತ್ರ ಅಜಾತಶತ್ರು ಆ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಂಜೆಯ ಈ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಉದಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಜಾತಶತ್ರುವಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಎಂತ ಸುಂದರವಾದ ಶಾಂತವಾದ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ, ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಓ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಧಮ್ಮ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂರಣ ಕಸಪ್ಪ ಅಂತ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅನುಭವಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಕುದ ಕಚ್ಚಾಯನ, ಅಜಿತ ಕೇಸ ಕಂಬಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಘಂಟನಾಥ ಪುತ್ತ, ಸಂಜಯ್ ಬೇಲಟ್ಟಿ ಪುತ್ತ, ಈ ರೀತಿ 6 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜೀವಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ಅವನು ಅಜಾತಶತ್ರುವಿನ ವೈದ್ಯವೂ ಹೌದು, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ವೈದ್ಯರು ಆಗಿದ್ದ. ಆ ಜೀವಕನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಜೀವಕ, ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಆಗ ಜೀವಕ ಕೋಮಾರ ಬಚ್ಚ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ರವಣ ಇದೆ, ನನ್ನ ಆಮ್ರವಣವನ್ನ ನಾನು ಸಂಬುದ್ಧ ಅರ್ಹಂತ ಬುದ್ಧ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಬಂದು ತಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಅವರು ಅರ್ಹಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಚರಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಗತ ಲೋಕವಿದು ಅನುತ್ತರು ಪುರಿಸ ಧಮ್ಮ ಸಾರಥಿ. ಈ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿಯೋ ಅಂತ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಸಂಬುದ್ಧರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಅಜಾತಶತ್ರು ತಯಾರಾಗಿ, ಸರಿ ಹೊರಡೋಣ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಜಾತಶತ್ರುವಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು 500 ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ 500 ರಾಣಿಯರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯೇ ಜೀವಕ ಆಮ್ರವಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಅಜಾತಶತ್ರುವಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಇವನು ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ. ಆಗ ಜೀವಕನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಜೀವಕ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾರ ಕೈಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಆಗ ಜೀವಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಹಾರಾಜರೇ? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಸಾವಿರಾರು ಭಿಕ್ಷುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಶಬ್ದವೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಜೀವಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೇನಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಡೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಆಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಳಿತಾರೆ, ಇಳಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು 1250 ಭಿಕ್ಷುಗಳು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ನನ್ನ ಮಗ ಉದಯ ಭದ್ರ ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ 2-3 ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ. ಹೌದು ಭಗವಾನ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೂ ಈ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಯಾಕೆ ಆತರ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಬಿಂಬಿಸಾರ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಿಂಬಿಸಾರನನ್ನ ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ, ಕೊಂದು ತಾನು ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಥೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. 8 ವರ್ಷ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಗವಾನ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಾನ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಗಳಿಸೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಸುಖವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಸುಖ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಿಕ್ಷು ಜೀವನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಗ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 6 ಗುರುಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, 6 ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನೋ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ಬಂತೇಜಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳೋರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸಗಾರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರಮಣನಾದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಆಗ ಅಜಾತಶತ್ರು, ಇಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ರೆ, ನಾನು ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ದ ಮಂತೇಜಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಫಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಮಂತೇಜಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀನ್ ರಾಜನಾದವನೇ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೇ ಕೇವಲ ಸೇವಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ 3ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಠಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಅಂತ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಥಾಗತರು ಉದಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಲದ ಬೋಧನೆ, ಮಧ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಮಾಧಿಯ ಬೋಧನೆ, ಅಂತ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬೋಧನೆ, ಓದಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಯುವಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ, ಓ ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖಮಯವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳು, ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಇವೆ,
ಈ ಪಬ್ಬಜ್ಜ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರೋ ಥರ ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪಬ್ಬಜ್ಜ ತಗೊಂಡು ಬಂತೇಜಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂತೇಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ನಿಬ್ಬಾಣವನ್ನ ಪಡೆಯೋವರೆಗೂ ಈ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಭಗವಾನರು ಮುಂದೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಧಮ್ಮಸಿರಿ ಬಂತೇಜಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು I have explained in Kannada, Banteji, up to what we have chanted. Now over to Dhammasiri Banteji to conduct the Tripitaka chanting program. Order with next India only. Okay, Bante. ಬುದ್ಧದತ್ತ ಬಂತೆ ಅಂಡ್ ಸುಗತಾನಂದ ಬಂತೇಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, alphabetically we will be chanting. Cambodia, they have chanted ABC. See, next country is I, India. So now Banteji is instructing us to chant. Indian team to lead, so others will follow. I request Buddha Datta Banteji and Sugatananda Banteji to lead, and we will all follow. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Page number 47, paragraph 194, 194. We'll do a Devata Aradhana, a short one. Samanta Chakravalesu atra gacchantu devata Saddhammam munirajasa sunantu saggamokkhadam Dhamma savana kalo ayam vadanta Dhamma savana kalo ayam vadanta Dhamma savana kalo ayam vadanta Namo
Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kathancha maharaja bhikkhu sila sampanno hoti. Idha maharaja bhikkhu panati patang pahaya. Panati pata pativirato hoti. Nihita dando nihita sattho lajji dayapanno sabbapana bhuta hitanukampi viharati. Idam pissa hoti silasming adinnadanang pahaya. Adinnadana pativirato hoti. Dinnadayi dinna patikanki. Athenena suci bhutena attana viharati. Idam pissa hoti silasming abrahmachariyang pahaya. Brahmachari hoti arachari virato metuna gama dhamma. Idam pissa hoti silasming musavadang pahaya. Musavada pativirato hoti. Saccavadi saccasandho heto paccayiko avisangvadako lokassa. Idam pissa hoti silasming pisunang vacang pahaya. Pisunaya vacaya pativirato hoti. Ito sutva na amutra akhata ime sang bhedaya. Amutra vasutva naime sang akhata. Amosang bhedaya iti vinnanang vasandhata. Sahitanang va anupadata. Sagaramo samaggarato samagganandi samaggakaraniang vacang bhasita hoti. Idang pissa hoti silasming parusang vacang pahaya. Parusaya vacaya pativirato hoti. Yasa vaca nelakanna sukha Pemaniya Hadayangama Puri Bahujana Kanta Bahujana Manapa Tatharupang Vachang Bhasita Hoti Idang Pissa Hoti Silasming Sampapalapang Pahaya Sampapalapa Pativirato Hoti Alabadi Bhutavadi Attavadi Dhammavadi Vinayavadi Nidhanavading Vachang Bhasita Hoti Kalena Sapadesang Pariyantavati Atta Samhitang
idang pissa hoti silasming vijagama bhutagama samarambha pativirato hoti eka bhattiko hoti ratto parato virato vikala bhojana Nachya gita vadita visukadassana pativirato hoti mala gandha vilepana dharana mandana vibhusanathana pativirato hoti uccasayana mahasayana pativirato hoti jatarupa rajata patigahana pativirato hoti amakandhanya patigahana pativirato hoti amakamansa patigahana pativirato hoti Itti kumarika patigahana pativirato hoti dasi dasa patigahana pativirato hoti ajelaka patigahana pativirato hoti dasi gahana pativirato hoti atti gavassa valava patigahana pativirato hoti khetta vattu patigahana pativirato hoti duteya pahina gamananyoga pativirato hoti Aya vikaya pativirato hoti Tula kuta kamsa kuta mana kuta pativirato hoti Ukotana vanchana nikati sachi yoga pativirato hoti Chedana bandha bandhana viparamo sakara pativirato hoti idam pissa hoti silasmi. Yathava paneke bhonto samana brahmana saddha deyani bhojanani bhunjitva te eva rupang vijagama bhutagama samarambham anuyitta viharanti Seyatidang Ulavijang Khandavijang Faluvijang Aggavijang Vija Vijameva Panchamang Iti eva rupa Bhutagama Samarambha Pativirato hoti Idam pissa hoti silasming yathava paneke bhonto samana brahmana saddha deyani bhojanani bhunjitva eva rupang sannidhikara paribhogam Anuyotta viharanti Seyatidang Annasannidhing Panasannidhing Vattasannidhing Yanasannidhing
sayana sannidhiं gandha sannidhiं amisa sannidhiं iti va iti eva rupa sannidhikara paribhoga pati virato hoti idam pissa hoti silasmin yatha va paneke bonto samana brahmana saddha deyani bhojanani bunjitva devarupam visukadassanam anuyutta viharanti seyyatidam nachangitam vaditam pekkang akhanam panissaram vetalang kumbatunang sobhanakang chandalang vansang dhovanang hattiyuddhang assayuddhang mahisayuddhang usabhayuddhang ajayuddhang mendayuddhang kukkutayuddhang vattakayuddhang dandayuddhang muttiyuddhang nibbuyuddhang uyodhikang balaggang senabhyuhang anikadassanang iti va iti eva rupa visukadassana pativirato hoti idang pissa hoti silasmin yatha va paneke bonto samana brahmana saddha deyani bhojanani bhunjitva te eva rupang juta pamadatthananuyogang anayutta viharanti seyatidam attapadang dasapadang akasang pariharapatha santikang khalikang ghatikang salakhatang akhang pangachirang vangkakang mokhachikang cinggulikang pattalakang rathakang dhanukang akkarikang manesikang yatha vajjam iti va iti eva rupa juta pamadatthananuyoga pativirato hoti idam pissa hoti silasmin yatha va paneke bonto samana brahmana saddha deyani bhojanani punjitva te eva rupang uccasayana mahasayana anuyutta viharanti seyyatidang asanding pallangkang gonakang cittakang patikang patalikang tulikang bikatikang uddoloming ekantaloming katisang koseyang kuttakang hattattarang asattarang rattattarang ajina pavening kadali migapavara pacchattaranang sauttara chadang ubho to lohita kupadhanang iti va iti eva rupa uccasayana mahasayana pativirato hoti idam pissa hoti silasmin yatha va paneke bonto
samana brahmana saddhādeyāni bhojanāni bhunjitva te eva rūpaṃ mandana vibhūsana thānānuyogaṃ anuyutta viharati seyatidāṃ uchādanaṃ parimaddanaṃ nāpanāṃ sambhāhanaṃ ādāsaṃ anjanam mālagandha vilepanam mukhachunna mukhalepanam attavandham sikkhavandham dandang nalikam asing chattang chitrupahanam unhisang maning balavijaning Odatani vattani dighadasaniti vaiti eva rupa mandana vibhosana thana yoga pativirato hoti silasmin yatha vapanike bhonto samana brahmana saddhādeyāni bhojanāni bhunjitva te eva rūpaṃ tiracchāna kathāṃ anuyutta viharanti seyatidāṃ rājakathāṃ chorakathāṃ mahamatta kathāṃ Sena kathang bhaya kathang yuddha kathang anna kathang pana kathang vatta kathang sayana kathang mala kathang gandha kathang nyati kathang niyana kathang gama kathang nigama kathang nagara kathang janapada kathang itti kathang sura kathang visikha kathang kumbhattana kathang pubbapeta kathang nanatta kathang lokakkhayitang samuddakkhayikang iti bhava kathang iti va iti eva rūpāya tiracchāna kathāya pativirato hoti idam pissa hoti silasmin yatha vapanike bhunto samana brahmana saddhādeyāni bhojanāni Unjitva te eva rūpaṃ viggāhika kathā anuyutta viharanti seyatidāṃ nātvaṃ imam dhamma vinayam ajānāsi aham imayam dhamma vinayam ajānāmi King tuang imang dhamma vinayam ajanissasi Micca patipanno tvamasi Aham asming samma patipanno Sahitang me asahitang te Pure vachaniyang pacca avacha Pacca vachaniyang pure avacha Adi chinnang te viparavattang Aropito te vado Niggahito tvamasi Chara vadappamokkaya Nibbete iva Sace pahositi Iti va iti eva rūpāya Viggāhika kathāya
Pativirato hoti idam pissa hoti silasming yathava panike bonto samana brahmana saddha deyani bhojanani punjitva te eva rupang duteya pahina gamananuyoga anuyotta viharanti seyatidang ranyang rajamahamattanam Kattiyanam brahmananam gahapatikanam kumaranam idha gaccha amutra gaccha idam harara amutra idamaharati itiva itieva rupaya dhuteya pahina gamanuyoga Pativirato hoti idam pissa hoti silasming yathava panike bonto samana brahmana saddha deyani bhojanani punjitva te kuhaka cha honti Lapaka cha nimittika cha nippesika cha lavena labhang nijisitaro cha iti eva rupa kuhana lapana pativirato hoti idam pissa hoti silasming Sadhu, sadhu, sadhu. Majjhima Sila. Translate, Bante. Give the English meaning. Namo Buddhaya, respected the most triple gem, respected Maha Sangha, the most senior monk, led by Bante Kassapa Mahathera, the president of the Mahabodhi Society of Bengaluru, and all Mahathera, all dear friends in Dhamma, and all Upasaka Upasika who are gathered here. So we just continue from this morning that you start the third benefit of samana practice or monastic practice. The benefit of monastic practice after once have confidence, Saddha with Buddhism due to listening the Dhamma taught by the Buddha, and he just leave homes to become homeless. It means gone forth to the samana to be a monk. And then he practiced. He tried to practice the Buddha Dhamma. He tried to practice follow the rule, and he was fear. His fear even in a small confession, a small mistake, never commit, and take care and control their sense faculties. Sense faculty, eyes, ear, nose, tongue, body, feeling, all the sense faculties, and he followed the first part of Sila. So now we have Jola Sila and Majjhima Sila. So we recite Bande Buddhadatta lead us 2 chapters
about Chola Sila and Majjhima Sila. So this bhikkhu practice Chola Sila. So what are the Chola Sila? Panatipata. It means refrain from killing. Nihita danto. No stick in your hand to fight other. Nihita satto. No knife in your hand. Lachi, you are fear of unwholesome. Dayapanno, your heart always love with loving kindness toward living beings. Sappapana puta itanukampi viharati. You live your life with loving kindness equal to every living beings in universe, even your beloved one or your enemy or your the people you know or not know. You are equal in your practice toward all of them. This is his sila. Itampisa hoti silasming. So this is sila, the chola sila, the ordinary virtue. Adina dana also, you know the word adina dana. And yeah, Abramacharya, you know the word Abramacharya also. You, yeah, abstaining from all sexual relationship, sexual intercourse. And Musavada, you know already, abstaining from telling lie. Satyavati, you just tell the truth. Satya Santo, you just release your truth word. And your word is to be benefitful to others. Pesona Wajang Bahaya, you not have the word to breaking other people, breaking the relationship. You just speak the word that samaki, that united word, united discussion. You speak only those words. No need to speak the breaking word. And Parusang Vaja Bahaya, to avoid that very difficult word to listen. What is difficult word? To harass word, condemn, complain without any reason. That is a Ganna Sukha. You speak only the word lovely to hear. Speak only the word lovely to other people, hard to listen. Then they satisfy with your word. Bodhi, the words of city people living in the city, we call Bodhi. Hujana Kanta, many people listen your word and then they want to listen more and more. You just speak those words. Sampapalang pang bahaya. You not speak word, just only release the word out of your mouth without any result, without any benefit, without any fruitful to other listener. Kalavati, you just speak in time. Buddhavati, speak the truth. Attavati, speak benefit to other. Dhammavati, speak, follow the Dhamma, Vinaya, something like that. And then this is very important. Pija Gama, Buddhagama, Samarampa. You also abstaining from killing Pijagama and Buddhagama. Pijagama means the seed, Buddhagama means the plant. So you not related to those. Example, in this paragraph, the last paragraph, all explained in Majjhima Sila. So Majjhima Sila refers to Paneke Samana Brahmana say the Saddhāyana Bhojanani Punchitva. So it is very important that we are monks, Saddhāyani Bhojanani Punchitva. We eat the nutrition that offered by people who give by Saddha, by confidence to you. So don't make their Saddha decrease. So don't make their Saddha decrease. It means you cultivate, you practice. When you have a good quality, a good monk, a good trainer, then the people who give you the food, they will get good merit, best merit. If you not practice properly, if you not practice well, their benefit also low. So that's why they search for the virtue. So Saddhāyana, because they give you by their Saddha, their confidence, their lovely
the understanding in your virtues. So that's why the Buddha mentioned about bijagama, buddhagama, samarampang. So mula bijang, so you don't destroy the seed that can be grow up. Khanda bijang, you some plant is like a sugar cane, like bamboo, that they can grow up by their by their stick. And akopijang, also some plant grow up by their leaf, something like that. And palobijang, some plant. So every plant that can produce the green. So as a bhikkhu, you avoid from that. And also sanati karaka paribhoga. It is in Patimokkha also saying about that. You're not subject to sell anything, to sell sanati, not sell food for tomorrow, not sell juice for tomorrow, not sell lots of clothes in your storage, not sell lots of slipper or shoe in your storage, just using for oneself. Not saving a lot of mattress or pillow for only yourself. Yeah, all of those things. You are not greedy, right? Not greedy, to avoid greedy, not to sell much thing. You just santuti. Santuti means you just satisfied with what a small for you, that you easy life, and your life is so light that you can walk, you can travel without any attachment. This is what the Buddha mentioned about bhikkhu who become a monk by confidence. And another one more thing, Visokadasanang. Visokadasanang, you go to watch that perform or theater that opposite to our practice, like Nachang, sing, Gitang, Nachang is dancing, Gitang, singing, Vatitang, all of those that they have gather and play. And there are many more things, even how to say, rooster fighting, goat fighting, ox fighting, buffalo fighting, elephant fighting, horse fighting, etc. Many things that we can see here. And then another one, you not subjected to play a game who came against each other. All kinds of games. So no need to say one by one. All kinds of game. You're not gambling. And another one, Ujjasayana, Mahasayana. Ujjasayana means the bed is high bed. High bed means the bed higher than 80 centimeters. All beds, all stool, chair, sorry. All chair, all bed which higher than 80 centimeters. 80 centimeter, how many feet, how many inches? And this is Ujjasayana, the highest seat or chair. And Mahasayana means the luxurious one, the luxurious bed. And it is many things the Buddha mentioned. And also Mandana Vibhusanatthana Yoga, to related with all beauty items, all the beauty items that make your body like a dancer, like like dancer, like a boxer, and all those who are take care of their body for people to watch or to certify. You are not engaged with that, but you can protect yourself from bad smell or from difficult to from not good to look. You can take care of your body, but not greedy like other playing, other dance. And
Out of that, another one is Terichana Katha. You know all Terichana Katha. There are 32 kinds of Terichana Katha. Those discussion which not let you to develop your mind, develop your morality, develop your concentration, develop your wisdom. No need to talk, no need to discuss all those unvaluable or benefitless discussion. And to be a monk, you not compare you to your friend about Dhamma. Oh, I know Dhamma and Vinaya better than you. You are not knowing like me. I speak Dhamma, Vinaya very good. You speak Dhamma and Vinaya very poor. I am clever. You are foolish. No need to compare that. Okay, that is also the Majjhima Sila. You try to learn and practice from that. And then the last one, no, not last one, the second, nearly to last one, Tuteya Pahina Gamanana Yoga. You not to be a poster, you not to be whole, how to say, not missionary. It is like the postman who bring the letter from this person to that person, from this woman to that woman, from this man to that woman, sometimes related to the great offense Sangha disease if you do in that way again and again. And then the last one about 5 Papa Dhamma, 5 unwholesome activity of the monk. The first one, Kohaka, you just because of you need something to eat, the food you can tell lie to people. You can you tell people lie. And Lapana, you just cheat people. Just cheat people to, for example, you have Bengaluru Mahabodhi Society of Bengaluru have International Buddhist International Tipitaka program in on the 16th. So you have that paper and go to house people. Oh, our Bengaluru Buddhist Society have a program. Please donate some money, something like this. And you're not taking to the Mahabodhi. You take for yourself. It is called Lapana. And Nemetikata means you want something from people, but you're not saying. You're just acting. You're just showing, acting to let them know that you are greedy to have that. They also not supposed to do. And nepesika, you just compare. You just compare this thing to that thing to let people know that you need that. You greedy that, and the people cannot escape from your activity. Laping nichiking sanataro. It means you have a small thing to get a big thing. For example, you see, it's for greedy. Right? I say about greedy. For example, you see the children coming, and then you give just candy to that children, and again candy. You suppose may the parent of this small boy coming next time will give me a big amount of food, big amounts of clothes, or big amounts of money, something like that. So this mind also not supposed to do among we are the monk monastic practice. So when the monk avoids of those things, the monk get higher in the middle virtue. So thank you very much. Anumodana. Sadhu, sadhu, sadhu. ಕನ್ನಡ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸಕಿಯರೇ, ನಾವು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ಸೂಕ್ತವನ್ನ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂತೇಜಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಚೂಳಶೀಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೀಲದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ. ಇವಾಗ ಈ ಒಬ್ಬ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಉದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ
ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬಂತೇಜಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಶೀಲ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂವರ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕೊಲ್ಲುವುದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ತನ, ಮೋಸ್ತನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮೈತ್ರಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ದಾನಶೂರನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಿಸುವ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಭೇದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೈಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಖಕರ, ಹಿತಕರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. ಹರಟೆ ಹೊಡೆದು ಮಾತನ್ನ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವಾದದನ್ನ, ಅರ್ಥವಾದದನ್ನ, ಧಮ್ಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ವಿನಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಈಗ ಬೀಜಗಳನ್ನ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ, ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ವಿರತನಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಬಿಡೋದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದು. ಈ ಸುಂದರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಈ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊಡೋದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಚಿನ್ನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಂಸ, ಹೆಂಗಸರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಗುಲಾಮರನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕುರಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಈ ತೂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಲಂಚದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಕೊಲೆ, ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳ್ತನದಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಚೂಳಶೀಲ, ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಶೀಲದ ಭಾಗ. ನೋಡಿ ಬಂತೇಜಿ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಂತೇಜಿಗಳ ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದ ಶೀಲವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಿಡ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಲೋಭದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತು, ಕುಡಿಯುವ ವಸ್ತು, ಬಟ್ಟೆಗಳ ವಸ್ತು, ಈ ವಾಹನಗಳ ವಸ್ತು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಡು, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ತಬಲ ಬಾರಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ದೊಂಬರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಣಗಳ ಆಟ ಆಯ್ತು, ಆನೆಗಳ ಆಟ ಆಯ್ತು, ಕೋಳಿ ಜಗಳ ಆಯ್ತು, ಕುರಿ ಇದು ಜಗಳ ಆಯ್ತು, ಕುಸ್ತಿಗಳಾಯ್ತು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಶೀಲವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಜೂಜಾಟಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ 8 ಕೋಣೆಗಳ ಜೂಜಾಟ, 10 ಕೋಣೆಗಳ ಜೂಜಾಟ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಈ ಡೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಸೆದು ಅಂಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೂಜಾಟ, ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೂಜಾಟಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು
ಆಮ್, ಈ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಹಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇಯ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಆಮ್, ಆಮ್, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಬಹಳ ಹೀನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಮಲಗುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಈ ವಾಹನಗಳ ವಸ್ತುಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಈ ನಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ದೂತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ರಾಜರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಮತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥರ ಮಧ್ಯ, ಅಥವಾ ಈ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಹುಡುಗನ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದು, ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬಂತೇಜಿಗಳದಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ, ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂತೇಜಿಗಳು ಹಚ್ಚಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಈ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಯಾರಿಗೋ ಕೀಳಾಗಿ, ಯಾರಿಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊಗಳೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಬಂತೇಜಿಗಳ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮದ ಶೀಲದ ವಿವರಣೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೂಳಶೀಲ ಆಯ್ತು, ಮಹಾಶೀಲ ಆಯ್ತು, ಮಧ್ಯಮ ಶೀಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮಹಾಶೀಲವನ್ನ ಪಠನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಓವರ್ ಟು ಬಂತೆ ಧಮ್ಮ ಸಿರಿ. ನಾವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಂತೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಂತೇಜಿ, ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಬಂತೇಜಿ ಅವರು, ಲಂಕಾನಂದ ಬಂತೇಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Much merits to Most Venerable Maha Sangha for giving this opportunity. On behalf of all the bhikkhus of Sri Lanka, representing Sri Lanka, I would like to continue with the chanting. Namo Tiloka Tilakassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Amma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma
Sambuddhassa Mahasilang Yatava panike bhunto samanam brahmana Saddha deyani bhojanani bhunjitva Te evaro paya tirachana vijjaya Michcha jivena jivitang kappinti Seyati dhang anghang nimittang uppatang supinhang lakkananang Mosikacchinnang aggi homang Dabbi homang tusa homang kanha homang Tandula homang sappi homang tela homang Mukha homang lohita homang anga vijja Vattu vijja katha vijja siva vijja Bhuta vijja bhuri vijja ahi vijja Visa vijja vichika vijja musika vijja Sakuna vijja vayasa vijja Pakkajjanang saraparittanang Migha chakkang Itiva iti eva rupaya Tirachana vijjaya Michcha jiva pativirato hoti Idam pissa hoti silasmin Yatava panike bhunto samanam brahmana Saddha deyani bhojanani bhunjitva Te evaro paya tirachana vijjaya Michcha jivena jivitang kappinti Seyati dhang Manilakkanang vattalakkananang Dandalakkananang siddhalakkananang Asilakkananang usulakkananang Dhanulakkananang avudalakkananang Itthilakkananang purisalakkananang Kumara lakkananang kumari lakkananang Dhasa lakkananang dhasi lakkananang Hatti lakkananang assa lakkananang Mahinsa lakkananang usabha lakkananang Golakkananang ajalakkananang Minda lakkananang kukkuta lakkananang Vattaka lakkananang godha lakkananang Kannika lakkananang kaccapa lakkananang Miga lakkananang itiva iti eva rupaya Tirachana vijjaya michcha jiva pativirato hoti Idam pissa hoti silasmin Yatava panike bhunto samana brahmana Saddha deyani bhojanani bhunjitva Te eva rupaya tirachana vijjaya Michcha jivena jivitang kampinti Seyati dhang Ranyang nihanang bhavissati Ranyang anihanang bhavissati Abhantaranang ranyang upayanang bhavissati Bahirang ranyang apayanang bhavissati
Bahirānaṁ raññaṁ upayānaṁ bhavissati. Abbhantarānaṁ raññaṁ apayānaṁ bhavissati. Abbhantarānaṁ raññaṁ jayo bhavissati. Bahirānaṁ raññaṁ parājayo bhavissati. Bahirānaṁ raññaṁ jayo bhavissati. Abbhantarānaṁ raññaṁ parājayo bhavissati. Iti massa jayo bhavissati. Imassa parājayo bhavissati. Iti vā iti eva rūpāya. Tiracchāna vijjāya miccā jīvā pativirato hoti. Idam pissa hoti sīlasmiñ. Yatavā paneke bhunto samana brahmana. Saddhā deyyāni bhojanāni bhunjitva. Te eva rūpāya tiracchāna vijjāya. Miccā jīvena jīvitaṁ kampenti. Seyyati dhaṁ chandaggāho bhavissati. Suryaggāho bhavissati. Nakkattaggāho bhavissati. Chandima suryānaṁ patagamanaнаṁ bhavissati. Chandima suryānaṁ uppatagamanaнаṁ bhavissati. Nakkattānaṁ patagamanaнаṁ bhavissati. Nakkattānaṁ uppatagamanaнаṁ bhavissati. Ukkāpāto bhavissati. Disādāho bhavissati. Bhūmichālo bhavissati. Devādudrābhi bhavissati. Chandima surya nakkattānaṁ uggamanānaṁ ogamānaṁ saṅkilēsaṁ vodhānaṁ bhavissati. Evaṁ vipāko chandaggāho bhavissati. Evaṁ vipāko suryaggāho bhavissati. Evaṁ vipāko nakkattaggāho bhavissati. Evaṁ vipākaṁ chandima suryānaṁ patagamanaнаṁ bhavissati. Evaṁ vipākaṁ chandima suryānaṁ uppatagamanaнаṁ bhavissati. Evaṁ vipākaṁ nakkattānaṁ patagamanaнаṁ bhavissati. Evaṁ vipākaṁ nakkattānaṁ uppatagamanaнаṁ bhavissati. Evaṁ vipāko ukkāpāto bhavissati. Evaṁ vipāko disādhāho bhavissati. Evaṁ vipāko bhūmichālo bhavissati. Evaṁ vipāko devadudrābhi bhavissati. Evaṁ vipākaṁ chandima suryānakkattānaṁ uggamanānaṁ ogamanaṁ saṅkilēsaṁ vodhānaṁ bhavissati. Iti vā iti eva rūpāya. Tiracchāna vijjāya miccā jīvā pativirato hoti. Idam pissa hoti sīlasmiñ. Yatavā paneke bhunto samana brahmana. Saddhā dhiyyāni bhojanāni bhunjitva. Te eva rūpāya tiracchāna vijjāya. Miccā jīvena jīvitaṁ kampenti. Seyyati dhaṁ suvuttikā bhavissati. Dubbhuttikā bhavissati.
සුභික්ඛං භවිස්සති දුබ්බික්ඛං භවිස්සති හේමං භවිස්සති භයං භවිස්සති රෝගෝ භවිස්සති ආරෝග්‍යං භවිස්සති මුද්ධා ඝානා සංඛානං කාවේයං ලෝකායතං ඉතිවා ඉති ඒව රූපාය තිරච්ඡාන විජ්ජාය මිච්ඡා ජීවා පටිවිරතෝ හෝති ඉදම්පිස්ස හෝති යතාවා පනේකේ භුන්තෝ සමන බ්‍රාහ්මනා සද්ධා දෙය්‍යානි භෝජනානි භුංජිත්වා තේ ඒව රූපාය තිරච්ඡාන විජ්ජාය මිච්ඡා ජීවේන ජීවිතං කප්පෙන්ති සේයති දං ආවාහනං විවාහනං සංවරණං විවරණං සංකිරාණං විකිරාණං සුභඝාකරාණං දුබ්බඝකරාණං විරුද්ධ ගාරබ්භකරණං ජීවා නිබ්බන්ධනං හනු සම්හනානං හත්තාබිජප්පනං හනු ජප්පනං කන්න ජප්පනං ආදා සම්පන්නං හත්තාබිජප්පනං හනු ජප්පනං කන්හ ජප්පනං ආදා සම්හනං කුමාරිකා පහනං දේවා පන්හං අදිච්චපට්ඨානං මහාතුපට්ඨානං අබ්බුජ්ජානං සිව්‍යායනං ඉතිවා ඉති ඒව රූපාය තිරච්ඡාන විජ්ජාය මිච්ඡා ජීවා පටිවිරතෝ හෝති ඉදම්පිස්ස හෝති සීලස්මින් යතාවා පනේකේ භොන්තෝ සමන බ්‍රාහ්මනා සද්ධා ධීයානි භෝජනානි භුංජිත්වා තේ ඒව රූපාය තිරච්ඡාන විජ්ජාය මිච්ඡා ජීවේන ජීවිතං කම්පෙන්ති සේයති ධං සම්ති කම්මං පනිධි කම්මං භූත කම්මං භූරි කම්මං වස්ස කම්මං වස්ස කම්මාමං වත්තු කම්මං වත්තු පරිකම්මං ආචාමනං නහාපනං ජෝහානං වම්හනං විරේචනං උද්ධාම විරේචනං අධෝ විරේචනානං සීස විරේචනං කන්නන්තේලං නත්තෙතෙ නත්තු කම්මං අංජනං පංචංජනං ශාලාකියං සල්ලකත්තියං ධාර කතිකිච්ඡා මූල භේසජ්ජානං අනුපාදානං ඕසදීනං පාතිමොක්ඛෝ ඉතිවා ඉති ඒව රූපාය තිරච්ඡාන විජ්ජාය මිච්ඡා ජීවා පටිවිරතෝ හෝති ඉදම්පිස්ස හෝති සීලස්මින් සකෝසෝ මහරජ භික්ඛු එවං සීල සම්පන්නෝ නකුතෝ චි භයං සමනුපස්සති යදිදං සීල සංවරතෝ සේයථාපි මහරජ රාජා කත්තියෝ මුද්ධාබිසිට්ඨෝ නිහිත පච්චමිත්තෝ නකුතෝචි භයං සමනුපස්සති යදිදං පච්චත්තිකතෝ
eva meheva ko maharaja bhikkhu evang sila sampanno na kutochi bhayang samanupassati yadidhang sila sangvarato so imina ariyena silakandhena samanhagato ajjattang anavijja sukhang patisangvedheti evaං ko maharaja bhikkhu sila sampanno hoti mahasilang nittitang sadhu sadhu sadhu. Namo Buddhaya. Let me explain the Mahasilang in English very briefly. So I got the opportunity to chant the Mahasila, the most subtle form of the restraint preached by the Buddha in this sutta. So before I start my brief interpretation of this sutta in English, let me tell you about the topic of this sutta and this Digha Nikaya, just using few words. So in this series of suttas, dear devotees, Buddha has had the intention of preaching about the sila and the ethical conduct of both the laity and the clergy alike. So that is the main intention of the composition of Digha Nikaya into this sort of suttas. So out of these things, these suttas, the Samanya Pala Sutta, the discourse on the fruits of recluseship is of utmost importance. So in this sutta, we have talked about so many important things. As Venerable Dhammasiri Thero mentioned very briefly about the Miccha Ajiva of the bhikkhu, let me start this by telling something about that. Dear devotees, when it comes to the Ajiva, to which we call in English the livelihood, why livelihood is so important for a monk and the layman alike? Because livelihood is the jivanopaya. That means what we do to earn our living. So take your life, dear devotees, as layman, as the laity. Most part of your life is dedicated to your job or the profession. If your profession becomes a meritorious one, with no defilements, with no misdeeds, so what will happen to your entire life as a whole? As a whole, it will be some Dhamma life. That means the life is Dhamma. What if your profession becomes a bad one, that is a unwholesome one? Almost all your life will become unwholesome. That is why the Buddhism has bestowed upon the livelihood the utmost place in its teaching. That is why even the livelihood of the bhikkhu is very important. In Theravada Buddhism, the Buddha describes, especially we find this in the Visuddhimagga, what is the wrong livelihood of a bhikkhu. Even the lay people should know this. Although it is of much importance to the bhikkhus, this Miccha Ajiva. What is Miccha Ajiva? According to a monk's life, Buddha describes it as Kuhana, Lapana, Nemittikata, Nippesikata, and Labena Labang Nijiginsanata. In simple English terms, Kuhana is scheming. Scheming is leading your life with a dishonest manner. In a dishonest manner is scheming. Lapana is talking, that is flattery. Kuhana lapana. Then nemittikata,
Nepitikata is hinting. Nippesikata is belittling. Labena labang nijikinsanata is seeking profit by means of profit. Okay, what do we expect from a livelihood in your life? In your profession, livelihood is your profession. In your profession, you expect some wage in return, something in return. So what is the use of livelihood for a monk? Do we have a livelihood? Yes, we have. Although we are not doing a profession, our livelihood is when we are leading this life in a correct way, all the devotees are offering us 4 requisites. What are they? Chivara, Pindapata, Senasana, and Gilana Pacha. Chivara means robe. Pindapata is food. Gilana Pacha is medicine. Then Senasana means shelter. So, what is the wrong way of earning these 4 requisites by a monk? Buddha says, number 1 is scheming. Scheming is kuhana. The Buddha describes this kuhana with so many varieties. I'll mention 2. First one is Pachaya Patisedana kuhana. What is Pachaya Patisedana kuhana? It's a nice way of earning requisites in an unwholesome way. I'll tell you an example. I'm a bhikkhu. I'm a monk, right? One of you would offer me a very valuable robe, right? So my robe is very old. So you would offer me a very valuable robe. Bante, please take this robe. Your robe is very old. So I would tell you in a dishonest way, dishonest way, I will tell you, no, I will not accept that robe because I'm a very, very simple monk. I don't need very valuable things, right? I like to lead my life very simply. But inwardly, I really love this robe, right? But dishonestly, I would tell you, no, I don't need such valuable robes. This is very expensive, right? So why did you spend that much money on that? Give me a very simple one. I don't need this robe. Now, what would that devotee would think? He would be so pleased of this monk, right? This is a very simple monk, right? Although I offered a very valuable chivara, he would not accept. Why? He was very simple, right? Then he would go and tell another devotee, look at that monk. That monk is very honest monk, right? Very simple. Then they would take more and more expensive chivara and come to me. Now, instead of 1, I am getting hundreds and hundreds. Now, ultimately, I would dishonestly tell them, okay, since you are so much eager to offer me such this chivara, okay, then I will accept. Right? Now, isn't it dishonest? That is kuhana. Now, look at the way, right? Earning that. That is kuhana. That is pachaya patisedana kuhana. That means I really like that chivara inwardly, but I'm pretending to be a very simpler monk in order to gain much more afterwards, right? That is pachaya patisedana kuhana. There's another one called samanta jappana kuhana. Talking, keeping things very closer. For an instance, I'm living in this temple, right? I see one boy going on the road with a bottle of milk in the hand, right? A fresh bottle of milk, right? So I would call him to me. Okay, boy, where are you going? I'm going to my home, right? Okay, now we don't get milk that much, no? Earlier we used to receive much milk. Now we are not getting that much milk. I just tell that to that boy, right? Without requesting milk from him. Then he would go to his parents and tell that this monk told that. Then in the following day, they would give me much more milk. That is samanta jappana kuhana, likewise. Okay, that is skimming. Then talking, lapana, that means flattery. So I can talk very pleasant things about a devotee, right? Then they will be so pleased and they would offer me so much things.
especially in this today's world, some monks, they talk very high about politicians, right? When they come to the temple. And after that, the politicians would give so much offerings to the monk. That is lapana. Then Uhana lapana nemitikata, that is hinting, right? When a devotee comes to my temple, I would take him to my senasana and I would show him, look at my senasana. It's very old, right? The roof is broken. Everything is old. I don't request from him. I just show him, right? That is nimiti. That means hinting that you should renovate it, right? That is also wrong livelihood. Then nippesikata. Nippesikata means destroying others' good qualities in order to gain something to me. Okay, just imagine. In my monastery, there's a very skillful preacher of Dhamma, right? He's so skillful. People are so pleased on him. Then people would come with so much requisites and offer to him. They only offer to him, not to me. So I'm very jealous. Then I would call one upasaka, come here. Why do you offer such offerings to that monk? Do you know he's such and such bad person? He has these such bad qualities, that is scraping out good qualities of a person. Buddha says it's like crunching others' sandalwood in order to gain the fragrance, right? Sandalwood is a valuable thing, right? But I am crushing others' sandalwood in order to take fragrance to myself, right? Is it a good thing? No, that is bad. Then comes last, labena labang nijikin sanatha. One devotee would give me a valuable robe, okay? Or they would give me a valuable chair, right? Then I accept it, very valuable one. Then I offer this valuable to one of other upasakas known to me, expecting that he would give me some more valuable things in return. Then he would give me something. Then I offer the same thing to another, expecting something more valuable in return. That is labena labang, seeking profit from the profit, no ending, right? This is also wrong livelihood. This Maha Silang, dear devotees, which I just preached, right, which we just chanted together, this is full of describing what are the dishonest ways of earning one's living. So in Buddhist literature, this Miccha Jiva has been looked down upon very gravely. Once the Venerable Sariputta Mahatero, he had a very painful stomachache, right? So Venerable Moggallana was next to him. He was asking, Bhante, what is the problem? I have a very painful stomachache. Okay, what could be a good medicine for that? Sariputta Bhante said, when I was young, when I was at home, my mother used to cook me a milk rice without adding water. Pure milk and rice boiled together, then a milk rice. So that would appease, that would give some healing to my stomachache. Then Venerable Moggallana said, okay, if you are fortunate enough, Bhante, I'm going now on alms round. I will receive that kind of milk rice, right? Then I will bring it to you. Then Venerable Moggallana went round the alms round. One deity, one deva, knew the intention of Venerable Sariputta. He heard that. What did he do? Out of faith, he went first on the road of Venerable Moggallana and went to one house and entered into a body of a upasaka. And he made such a milk rice and offered to Venerable Moggallana, right? Now his deva's intention is to give the things to the Venerable Sariputta. Then Venerable Moggallana received that and he brought it to the Venerable Sariputta. Then Venerable Moggallana was so pleased. He said, Bhante, you are so fortunate, right? You got this milk rice today itself.
right? So please eat this. Venerable Sariputta has these supernatural powers. He used those powers and reconciled. How he got this? You know, dear devotees, noble priests, noble monks, they never plead. They never request anything. Then Venerable Sariputta knew how he got this milk rice, right? That they ever heard his request and he dishonestly prepared that and offered. Then Venerable Sariputta said, okay, I'm not eating this, throw it away. Then he uttered a very powerful sentence. Okay, remember this. Venerable Sariputta said, although my bowels in my stomach come out of my mouth and go on the road, seeking, I am very hungry, give me food, I would not eat such a food obtained in a dishonest way. Do you follow what I mean? Do you understand? He said, however much I am hungry, I will not eat anything which is offered in a dishonest way, because requesting things and gaining things is a dishonest way. According to the Buddhist tradition, dear devotees, all the bhikkhus are beggars, right? Bhikkhati iti bhikkhu. Those who go begging is the profession of bhikkhus. But this begging is a noble one, right? We don't ask anything. We don't ask anything from anyone. So what we do is, we go in front of a house, and after that, if something offered, we accept. The Pali word is, Udditta Arya Tittanti Esa Aryachang Yachana. Udditta Arya Tittanti. They stand still as it is, expecting somebody would offer something. Not a word from the mouth, right? Esang Aryanang Yachana. That is the begging of the nobles. Not by mouth, not by hinting, nor by belittling, nor by skimming, nor by seeking profit from profit. Just stand in front of a house with closed eyes or half closed. If somebody were to give anything, may they give. I'm not asking. That is the pleading of the nobles. Esang Aryanang Yachana. So that kind of beggars are monks. So all the monks here are beggars. Beggars are not choosers, right? We don't have choice. Whatever it is given, it is accepted. So in this Maha Sila, dear devotees, Buddha gives away so much details about what kind of livelihood that we had in ancient India. This sutta, under Maha Sila, tells us one important Pali word. Ekuna panyasa ajivaka sate. Meaning is, Ekuna panyasa means 49. Ajivaka means professions. Sate means hundreds. That means 49 into 100. 4,900 professions were there in ancient India. All differ from one another, but most of them are wrong livelihoods. So I had the opportunity of doing a small academic research on this Michcha Jiva, on Theravada Buddhism. So it says, dear devotees, in ancient India, one seer called Vrahaspati says, in ancient India, the theft, that means stealing from others, that profession was so much developed, so much so that some had written books with the title, How to Break in a House, How to Do a Perfect Robbery, right? That much developed was this wrong livelihood. So it was there in one book, I found it. So this sutta, this part which we just chanted, had more and more different kind of
wrong livelihoods. So we don't have time to describe each and every profession because so much professions are here. So what I thought was I would give a brief introduction about the Michcha Ajiva of a monk and a Michcha Ajiva about the laity. So I will end this briefing with one point which is very important to you. So in my study, I summarized, I examined what are the roots of wrong Ajiva. That means Michcha Ajiva of a layman, right? So when I categorized with all the available source, ultimately I found one definition for Michcha Ajiva. So for my astonishment, all the Michcha Ajivas, I could categorize them under the Panchasila. That means if you follow the Panchasila, 5 precepts, you cannot do any Michcha Ajiva, any wrong livelihood. So this Panchasila was so much powerful. Why? All the wrongdoings, all the misdeeds, all the illegal professions which prevail in this world, they can be categorized under the violation of Panchasila. Therefore, the Buddha always emphasized lay people should follow the Panchasila. It will save you ultimately from getting into the hell. So we have already described Chola Sila, Majjhima Sila and Maha Sila. You must have observed when we are moving from Chola Sila to Maha Sila, all these violations of livelihood become subtler and subtler. When we come to the Mahasila, we find the most subtle form of the Ajiva or the Michcha Ajiva. Refraining from Michcha Ajiva is the Sammajiva. Therefore, the Buddha says ultimately, if somebody were to praise me on Sila, this is the kind of Sila they would expect from a Tathagata. That is because of this Mahasila, people would always praise me and talk good things about me. So that is the just small briefing of Mahasila. So with that, I would stop my giving interpretation for this Mahasila. So if you have any questions, we can maybe discuss afterwards. So I would give the opportunity again to Venerable Dhammasiri Thero. Namo Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಮಹಾಶೀಲ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸುತ್ತದ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮಣ ಫಲ ಸುತ್ತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಹಾಶೀಲ ವಿಭಾಗ ಗೃಹಸ್ಥರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಕೆಲವು ಶ್ರಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೀಚ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಉಪಜೀವಿಕೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಮಿಥ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಶೀಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಒಂದು ಮಿಚ್ಚ ವಿದ್ಯೆಗಳಿದೆ, ನೀಚ ವಿದ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೆಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಶಕುನಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕಂಡ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಲಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಓಡಾಟದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಗ್ನಿಯ ಹೋಮ, ಹೊಟ್ಟಿನ ಹೋಮ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಹೋಮ, ತೈಲ ಹೋಮ, ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದಿಂದ ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂತಾದವುಗಳು, ಮತ್ತು ಅಂಗವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭೂತವಿದ್ಯೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಭಗವಂತರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೃಗಗಳ ಕೂಗನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಭಿಕ್ಷು ಯಾರು ಈಗ ಸಮಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಲಾಭ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭಿಕ್ಷು ಆದವರು ಆ ಭಿಕ್ಷು ಇಂಥ ನೀಚ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬದುಕುವ ಮಿಥ್ಯಾ ಜೀವನವನ್ನ ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷುವಿನ ಒಂದು ಶೀಲದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀಚ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೊರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷುಗಳ ಶೀಲದ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಭಗವಂತರು ಹೀಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಶ್ರಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನೀಚ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಪಜೀವಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮಣಿ ಲಕ್ಷಣ, ವಸ್ತ್ರ ಲಕ್ಷಣ, ದಂಡ ಲಕ್ಷಣ, ಖಡ್ಗ ಲಕ್ಷಣ, ಆಯುಧ ಲಕ್ಷಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷಣ, ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ, ಕುಮಾರ ಲಕ್ಷಣ, ಕುಮಾರಿ ಲಕ್ಷಣ, ದಾಸ ಲಕ್ಷಣ, ದಾಸಿ ಲಕ್ಷಣ, ಹಸ್ತ ಲಕ್ಷಣ. ಹೀಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ದೇಹದ ರಚನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷು ಆದವರು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ, ಈ ತೊರೆಯುವಿಕೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಶೀಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಭಗವಂತರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಶ್ರಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೀಚ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಪಜೀವಿಕೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಮಿಥ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಈ ಸಾರಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪರಾಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಒಂದು ವೈರಿಪಡೆಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪರಾಜಯಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ನುಡಿತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಗಳಾದವರು ತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಹಾಶೀಲದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಭಗವಂತರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೀಚ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಒಂದು ಚಲನೆ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತೆ, ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇವದುದುಂಬಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಶೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಭಿಕ್ಷು ಆದವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆಯೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಾಶೀಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಮತ್ತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನೀಚ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಪಜೀವಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮಿಥ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ಅತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಜನತೆ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷುಗಳಾದವರು ತೊರೆದಿರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಭಗವಂತರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕುದುರಿಸೋದು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದು, ದಾಂಪತ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಮಾಡಲು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋದು, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸುವುದು, ದವಡೆಯ ಚಲನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷು ಆದವಂತವರು ಅದನ್ನ ತೊರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾಶೀಲದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶೀಲಗಳನ್ನ ಭಗವಂತರಿ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಈ ಶ್ರಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೀಚ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಪಜೀವಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮಿಥ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಭೂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು,
ಮತ್ತು ಹೂತಿಟ್ಟಿರುವ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆಯಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು, ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು, ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದು ನೆಪದಿಂದ ಆಚಮನ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಮಿಥ್ಯ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷುವಾದಂಥವರು ತೊರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಶೀಲಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಶೀಲ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಆ ಭಿಕ್ಷುವಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಭಯವಿಲ್ಲವಿರುವುದಂತೆ ಶೀಲ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಆ ಭಿಕ್ಷುವಿಗೆ ಶೀಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶೀಲ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವನು ಯಾವ ಕುಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಜ ಭಿಕ್ಷುವು ಹೀಗೆ ಶೀಲ ಸಂಪನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡವಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಶೀಲಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತೊರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿಕ್ಷುವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತರು ಮಹಾಶೀಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧು ಸಾಧು ಸಾಧು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ. ಈಗ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬಂತೇಜಿ ಅವರು ಈ ಪಠಣವನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂತೇಜಿ ಮೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. Yeah, respect to the Maha Sangha and all devotees. And now we would like to invite all Maha Sangha and all participants to continue the sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kathanja Maharaja Iko Indriyesu Guntavaroti Iha Maharaja Iko Chakuna Rupang Diswa Nami Mintagahi Hoti Nanopyancanagahi Yatadi Karanamenang Jakundriyang Asang Putang Viharantang Apicca Domamasa papaka akusala Dhammaan wasawayun Tasa sangwaraya Patipanjati Ramkati Rakundriyam Yakundriye Sangwarang apanjati Sotena sadang sota Ganena gantang gajita Jivaya ratsang sajita Kayena potapang pusita Manasa dhammang vinyaya Nanimintagahi hoti Nanupancanagahi Yapati karanamenang Manindriyang Asang Bhutang
วิหารันตังอาปิจาโดมานัสสะปะปะกะอากุศลามาอังวาสวัยยุนตาสาสังวรายาปฏิปัจจติรักขติมานินริยังมานินริเยสังวรังอาปัจจติโสอิมินาอาริเยนาอินทิเยสัมังระเรนะสามานากาโตอาจัปปังอัปยาเสกตุขังปฏิสังเวเดติเอวัมโคมหาราชาภิกขุอินทริเยสุโกตดาวโรติ กาทันจาม มหาราชาภิกขุสัตติสัมปัจจันเนนะสัมมานาฆาโตโหติอิทามหาราชาภิกขุอาภิขันเตปฏิขันเตสัมปัจจานการิโหติอาโลกิเตวิโลกิเตสัมปัจจานการิโหติสัมมินจิเตปัสสาริเตสัมปัจจานการิโหติสังฆาติปัปปัจจิวรัตตาราเนสังปัจจานการิโหติอาสิเตปิเตขายิเตสัจจิเตสัมปัจจานการิโหติอุจจาระปัสสาวะคัมเมสัมปัจจานการิโหติกาเตทิเตนิสินเนสุเตจยาริเตปัสสิเตตุนหิวาเวสัมปัจจานการิโหติเอวัมโคมหาราชาภิกขุสัตติสัมปัจจันเนนะสัมมานาฆาโหติ กาทันจา จามหาราชาภิกขุสันตุโตโหติอิทามหาราชาภิกขุสันตุโตโหติกายปริหาริเกนะจีวาเรนะโกจิปริหาริเกนะปุณดาปาเตนะโสเยนะเยเนวะคามาติสัมมาดาเยวะปัคคมาติสยถาปิมหาราชาปัคคิสะคุณโนเยนะเยเนวะเดติสัพพะปะปะโรวะเดติเอวะเมวะโคมหาราชาภิกขุสันตุโตติกายปริหาริเกนะจีวาเรนะโกจิปริหาริเกนะปินดาปาเตนะโสเยนะเยเนวะปะคะมาติสัมมาดาเยวะปะคะมาติเอวัมโคมหาราชาภิกขุสันตุโตติ โสอิมะโสอิมินา นาจาริเยนะ
ศีลขันเทนะสามานาฆาโตอิมินาจาริเยนะอินดิเยยะสังวเรนะสามานาฆาโตอิมินาจาริเยนะสติสัมปชัญเยนะสัมมานาฆาโตอิมายาจาริยายาสันโตติยาสามานาฆาโตวิเวตังเสนาสานังปัจจติอารัญญังโรคามูลังปัปปะตังขันดารังดิริกุหังสุสานังวันนาปัปตังอาโปกาสังปาลาลาปุญจังโสปัจจาปะตังปินดาปาตาปฏิคันโตนิสิดาติปาลันกังอาปุชิตาโอยุมกายังปณิทายาปริมุนกังสติงอุปาทเปตาโสอปินทังโลเกปหายาวิรตาปิเจนะเจตสาวิหารติอาจิปปัจจาจิตตังปริโสเดสียาปาดาปาโดสังปหายาอัปยาปนาชิตโตวิหารติสัพพปานาปุตหิตานุกัมปิยาปาดาปาโดสาจิตตังปริโสเดติทินนามินตังปหายาวิกตติมณิโทวิหารติอาโลกัสสัญญีสัตโตสัมปจานโนตินิมิตตังจิตตังบริโสเทติโอทาจักกุกุกจังปหายาอนุทาโตวิหารติอาจัปตังปุปสันตาจิตโตโอทัจจาโกโคจาจิตังปริโสเดติเวจิกิจังปหายาตินาเวจิกิโจวิหารติอากาตังกเทกุสาเลสุธรรมเมสุวิจิกิจายาจิตังปริโสเดติสยตาปิมหาราชาปุริโสอินังอาดายากัมมันเตปโยเวยาตาสาเตกัมมันตาสัมปิสยมโชยานิจาปุรานานิอินัมมุลานิตานิจัปยันติงกะเรยาสิยาจัสสะอุตตริงอวัตถิทังดาราพรามนายาตาสะเอวมัสสะอาหังโคปุปเปอินังอาดายากัมมันเตปโยเสสิงตาสาเมเตกัมมันตาสามิจินสุโสหังยานิจาปุรานานิอินนามูลานิตานิจัปยัมติมอากาสิมอาเตจาเมอุตริงอวาสิทังดาราปารานายาติโสตตนนิดานังลาเปตาปโมจังอาเตกัจเจยาสมานาสังสยาตาปิมหาราชา
ปุริโสอาปาดิโกอาสาดุขิโตปะหากิลาโนปัตตัญจาสานัจจาไดยานาชัสสะกะเยปาลมาตาโสอปาเรนะสมาเยนังตัมหาอาปาตามุจเจยาปัตตัญจาสาจาไดยาสิยาจาสากะเยปาลมาตาตัสสะเอวะมาสาอาหังโคปุเปอาปาดิโกอาโหสิงดุขิโตปาลากิลาโนปัตตัญจาเมนะจาเดสินาจาเมอาสิกะเยปาลมาตาสมหิเอตระหิตัมหาอาปาตามุตโตปัตตัญจาเมจาเดติอาทิจาเมกาเยปาลมาตาติโสตโตนิดานังละเปทาปะโมจังอาหิกาเจยาโสมาตสังสยาตาปิมหาราชาปุริโสปันธนากาเรปะโทอัสสะโสอปาเรนะสมาเยนะตัมหาปันธนาการามุจเจยาโสตินาอัปปะเยนะนาจาสากินจิโปกานังวายโยตัสสะเอวะมาสาอาหังโคปุเปปันธานาการเรปะโตอาโหสิมโสหิมเอตระหิตัมหาปันธนาการามุตโตโสทินาอัปปะเยนะนาติจาเมกินจิโภกานังวโยติโสตโตนิดานังละเปตาปะโมจังอธิกาเจยาโสมานาสังสยาตาปิมหาราชาปุริโสดาโสอาสาอนาตตาทิโนปาราหิโนจารเยนะกามังกาโมโสอปาเรนะสมัจเยนะตัมหาดาสัพยาโมเจยาอัตตาหิโนอัปปานิโทเยนะกามังกาโมตัสสะเอวะมาสาอาหังโคปุเปดาโสอาโหสิงอนัตตาหิโนปารานิโนนาเจนะกามังกาโมสมหิเอตระหิตัมหาดาสัพยามุตโตอัตตาติโนอัปปราติโนปุสิโชเยนะกามังกาโมติโสตโตนิดานังละเปตาปะโมจังอาทิกาเจยาโสมานาสังสยาธาปิมหาราชาปุริโสสาธันโนสัพโพโกกันตารัตานามากังปฏิปัจเจยาปุถิคังสัพปฏิภายังโสอาปะเรนะสมาเยนะตังกันตานังนิตายยาโสทินากามันตังอนุปานุปยาเกนังอัปปติปายัง
ตาสะเอวามาสะอาหังโคปุเปสานันโนสาโพโกกันตารัตานามากังปาติปักกิงดุปิขังสัพปติปะยังสมหิเอตราหิตังขันตารังนิติโนโสทินากามันตังอนุปาโตเขมังอปติปยันติโสตันโตนิดานังลาเปตาปะโมจังอาติกัจจยาสมนาสังเอวเมวะโคมหาราชาปิโคยะธาอินังยะธาโรกังยะธาปันธนากานังยะธาดาสัพยังยะธาตันตารัตถานกมากังเอวัมอิเมปัญจานิวราเนอัปปาหิเนอัตตานิสามานุปตาติชัยยะถาปิมหาราชายะถาอานันยังยะถาอโรยังยะถาปันธนาโมกขังยะถาปุสิสังยะถาเกมันตาปุมิงเอวเมวะโคมหาราชาปิคุอิเมปัญจาอิวาเนปาหิเนอัตตานิสามานุปัสสติตัสสิเมปัญจานิวราเนปาหิเนอัตตานิสามานุปัสสโตปาโมจังจาวติยะติปิติมานาสกายโยปัสมาปติปัสสะทากายโยสุขังเวเดติสุขิโนจิตตังสมาธิยาติสาธุสาธุสาธุ Thank you, Bante Vietnam Sangha. So now we would like to summarize English by Venerable Sukatananda and to Canada by Venerable Bodhi. Bodhijaya. Bodhipiya. Okay, please. The first English. Namo Buddhaya. So we have heard about the sila, about the various levels of sila, moral precept, smaller ones, and then mid-level, and also the high level of various moral precepts. And then, like Lord Buddha's teachings, is always gradual, step by step. So the Buddha teaches about sila, teaches about sangvara, sati sampajanya, then santutti, and these are all various ways of making the mind more and more peaceful and unified. And then we come to nivarana. So these are step by step development of the mind, gradual development of the mind. So we have already discussed detail in sila. We have chanting from morning. Now comes to indriya sangvara, restraint of the sense restraint basically. So what Lord Buddha is saying is, when somebody is restraining over the senses, when somebody sees something with the eye, so what people do, when they see something with the eye,
They are already using their existing perception, sanya. This one beautiful, this one ugly, this one nice, this one I like, this one I don't. So all this existing perception they're using and getting caught in this sense objects, pleasant, unpleasant, like this. So here Lord Buddha is saying, when one seeing with something with the eye, one does not catch the features. Ah, nice, not nice, this beautiful, not beautiful, like this. You just see the thing, just see the as it is. There was a story of a monk that in Lord Buddha's time, she had a fight with her husband, and then she was going from her husband's village to her native village, and then one Bante saw her, but the Bante only saw what he saw. He saw only the teeth. So that her husband came and asked, Bante, did you see one woman going this side? Bante said, I only saw one set of teeth. That's all. So he was not saying, oh, one woman went, young woman, old woman, beautiful woman, ugly woman, nothing. So that is, so basically not going by the features. People go by the features. Here Lord Buddha is saying, don't go by the features. Just be aware this is an object. Same with the other sense objects, with the ear and the nose and the tongue, body and mind, and all sense objects, whatever sense objects we receive through our sense organs. And when we, another important thing, when Lord Buddha is saying, if people were to go by the features, this thing, that thing, then whatever unskillful akusala will arise. Either greed will arise or aversion will arise. So, but if people attend to sense object wisely with restraint, right, with wise restraint, then all these lobha, dosa, it will not come. So this is how, in summarize, this is how sense restraint has to be practiced. Then sampajanya, sati sampajanya, mindfulness and clear comprehension. So when mindfulness and clear comprehension, to do when doing everything, day-to-day activity, looking, talking, eating, drinking, extending the limbs, wearing the robe, taking bath, going to toilet, every action with awareness, with complete awareness, even when when before falling asleep also, or keeping silent, even before, when you are keep silent, then you know, okay, I'm keeping silent. Then you know what you are thinking in the mind when keeping silent. So being aware of all the things, all the inwardly and outwardly bodily and mental functions that you are engaging, being aware, sati, and sampajanya, clear comprehension, this is it, this is the thing, this is the thing, clearly knowing. These are all very big things in Sampajana. In the Maha Satipatthana Sutta, Lord Buddha has explained them in very big detail. So about Sangvara, about Sampajana. These are very detailed things, but we don't have so much time, so we have to just get the gist of it. And then Santutti, the contentment. So whatever the bhikkhu, we are talking about that bhikkhu, how he is living, how he is developing the Indriya Sangvara, sense restraint, how the bhikkhu is living with mindfulness and clear comprehension, and also how the bhikkhu is happy with whatever robe, chivara he is able to get, he is happy with it. This one I want, that one I want, this don't want, not like this. And then second, whatever food also available, okay, this food is available, I'm happy with it. So santutti. And also another important thing Lord Buddha is saying is, he is like a bird. Whenever goes from place to place, he takes his robe and basic requisites, 8 requisites of the monk, and then he goes from this place to another place. And then he is not taking many things from, carrying many things from this place to that place, and big suitcase or big carry bags or big luggage or all kinds of things, and big room full of things. Not like that. Whatever is there, having happiness, contentment.
That is how the monk develops himself. Then, very important, nivarana, giving up the hindrances. 5 hindrances. Maybe some of you know 5 hindrances. They are obstructions for our mental development. Kamachanda, Vyapada, Thina, Midda, Udducha, Kukkacha, and Vichikicha. Sense desire, aversion, sloth and torpor, doubt, restlessness and doubt, and Chanda, Vyapada, Thina, Midda, Uddacha, restlessness and worry and doubt. So these are 5 hindrances. When they are arising in our mind, the mind will not become peaceful, mind will not settle down, the samadhi will not appear. Samadhi, it will stop the samadhi, and it will stop also the arising of wisdom. Stopping, it's an obstruction for panya to arise. So how to give up these 5 hindrances? So here how the bhikkhu is practicing. So he's saying the bhikkhu is going to a secluded place, a wilderness, root of a tree, hill, or like a mountain cave, or a charnel ground, forest, whatever, in a secluded place, sitting cross-legged, and be an established mindfulness. Ujunkayang panidhaya parimukhang sating upattapetva. Having established mindfulness, sitting and being aware, fully mindful. Where am I sitting? How am I sitting? What am I doing? With clear mindfulness. Giving up covetousness for the world. They meditate with a heart read of covetousness. So avijjang loke pahaya begata avijjena chetasa viharati. So now, after sitting with mindfulness, this is lova, this is greed, this is there in mind. I let go the greed. Similarly, I let go the aversion. So, similarly, all this, I let go the greed, I let go the ill will, if there is dullness and drowsiness, then his dullness and drowsiness is let go, make mind active, perceiving light, mindfulness and aware, cleansing the mind of dullness and drowsiness, giving up the restlessness and remorse. So, restlessness and remorse also, we discussed about sila. Tula sila, majjhima sila, maha sila. So, this is one of the reason. If the sila is good, then this restlessness and remorse will not come to the person's mind. The bhikkhu's mind, it will not come. Because the bhikkhu is practicing sila, indriya sangbara, sati sampajanya. So already the bhikkhu's mind is free from many akusala, which people are having in the world, lobha, dosa, moha. Bhikkhu's mind will be free from most of it. So then automatically all these restlessness and worries, this will not come. And then so uddacha kukkucha, that also restlessness, worries. And then vichikicha, doubts. This is good, this is not good for me. So so then one contemplates the virtues of the triple gem, the Buddha guna, Dhamma guna, Sangha guna, and also the contemplate on it and again, and then practice. Then automatically these doubts, this is good, this is not good, this is useful, this is not useful, all these doubts slowly disappear. So then removing these 5 hindrances. So that Buddha also has given some comparison, very beautiful examples. Like a person who has taken a loan, and then somebody who has taken a loan, and then later on does a lot of hard work, gets money, pay off the loan, and then he has enough to support his life. He has no loan. So now that loan is gone, then he thinks, oh, earlier I had lot of loan, lot of debt, and everybody was telling me, give my money like this. I was so worried and fearful and tension, but now my mind is free. I have no loan. Another example he gives, that somebody he was sick, bedridden, cannot eat also, and very weak in the body. And then after some time, he's free from sickness. He can eat, he has strength in the body, he can walk around, do his work. Then he thinks, oh, earlier I was so unwell, cannot move,
so much weakness, cannot eat food, cannot talk also. Now I am fully fit, fully strong and fine. So now he contemplates his mind automatically. So it's tato nidanang labheta pamojjang adhigacchaya somanassa. Automatically the gladness, happiness arises in the mind. And somanassa, happiness, pleasantness arises in the mind. So he has given some other example, like somebody who was in jail, or somebody who was a servant, like a slave, or somebody who was on the desert road and then lost and then found a place. So like this, he has given these examples about this pancha nivarana. So these nivaranas are like a bondage, like a loan, like a sickness, like a prison. So if somebody is free from it, after being free from the 5 hindrances, then mind is naturally peaceful, happy, pamojja, delight, gladness, and then somanassa, pleasant feeling arises in the mind. So this is how the bhikkhu develops the mind. These are all, earlier we were talking about sila, now we are going into the level of samadhi. So sila kanda, now we are going to the samadhi kanda. So here, sadhu, sadhu, sadhu. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಖು ಬೋಧಿ ಪ್ರಿಯ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರ್ಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ. ತಥಾಗತ ಅರ್ಹಂಗ್ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಂಗರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, 6 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುವಾಗಿನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಿಕ್ಷು ಸ್ಥೂಲ ಭಾವವನ್ನಾಗಲಿ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಮಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ, ದ್ವೇಷಪೂರಿತವಾಗದಂತೆ, ಪಾಪಪೂರಿತವಾದ ಅಕುಶಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ರಸವನ್ನು ತಿಳಿದ, ಕಾಯದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಭಿಕ್ಷುವು ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆ ಸುಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥೂಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನಾಗಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮರಹಿತವಾದಾಗ, ಕಾಮಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ದ್ವೇಷಭಾವನೆಗೊಳಗಾದಾಗ, ಪಾಪವು ಅಕುಶಲವಾದದೂ ಆದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಾಗ ಆತನು ಸಂಯಮಿಯಾಗಿ ಚಕ್ಷು ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಮೂಷಿಸಿದಾಗ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ರುಚಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಕಾಯದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅವನು ಕುಂದಿಲ್ಲದ, ಕಸ್ಮಲವಿಲ್ಲದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಜ್, ಆ ಭಿಕ್ಷುವು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತಿ ಸಂಪಜ್ಜನ್ನ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರವುಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಭಿಕ್ಷುವಾಗಿರೋವನು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ, ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಚಾಚುವಾಗ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಣ್ಣುವಾಗ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ, ಮಲಗುವಾಗ, ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮತ್ತು ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವನ್ನು
ವಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಾನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಭಿಕ್ಷುವು ಹೇಗೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚೀವರವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಊಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತನಗೆ ಮಲಗುವಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು 4 ಸಂತುಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿಂಡಪಾತ, ಚೀವರ ಹಾಗೂ ಸೇನಾಸನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ಅದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನದ ಅಡಚಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೀಲಕಂದಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು, ವೃಕ್ಷಮೂಲವನ್ನು, ಪರ್ವತವನ್ನು, ಕಂದರವನ್ನು, ಗಿರಿಗುಹೆಯನ್ನು, ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು, ಬಯಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಯನ್ನೇ, ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪಿಂಡಪಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಮೃತಿವಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಕಾಮವನ್ನು ತೊರೆದ ಅವನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಶಾರಹಿತವಾದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೊರೆದ ಅವನು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತಾನುಕಂಪಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿಂಸಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಡ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡವನಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಜಡತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದು ಜಡ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಳವಳ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದು ಚಿಂತೆ ಕೊರಗುಳ್ಳದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸಂದೇಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೊರೆದು ಸಂದೇಹಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಕುಶಲವಾದ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಸಂಶಯ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಜ್, ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರಿಂದೂರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ತನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಆಗ ಅವನು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರಿಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವನು ತನ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಧನಿಕನು, ಆಸ್ತಿವಂತನು ಆದವನೊಬ್ಬನು ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಭಯಪೂರಿತವಾದ ಮರಳುಗಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವನು ಆ ಮರಳುಗಾಡನ್ನು ದಾಟಿ ಭಯರಹಿತವಾದ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನು. ಆಗ ಅವನು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಧನಿಕನೂ ಆಸ್ತಿವಂತನೂ ಆದ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಭಯಪೂರಿತವಾದ ಮರಳುಗಾಡಿನ ದಾರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಆ ಮರಳುಗಾಡನ್ನು ದಾಟಿ ಭಯಪೂರಿತವಾದ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನು ತನಗಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತುಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನೊಬ್ಬನು, ರೋಗಿಯೊಬ್ಬನು, ಬಂದಿಯೊಬ್ಬನು, ದಾಸನೊಬ್ಬನು, ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡವನೊಬ್ಬನು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಾನೂ ಇದ್ದೇನೆಂದು ಈ 5 ನೀವರಣೆಗಳ ತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಿಕ್ಷುವೊಬ್ಬನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ. ಸಾಧು ಸಾಧು ಸಾಧು. Yeah, Thai Spirit chanting to close the ceremony, no? Thank you to Most Venerable Dr. Ampun, Dr. Samut to conclude our chanting program today.
Sumut Bante. Now the Thailand Bante, Ampol Bante. So this last part of the chanting now, Bantes may chant and explain, or whatever you feel you can do the explanation Bante or chant Bante. Thai Sangha, our books is don't have Tikanikaya. We chant now Puttachaya Mankara Sutta. You can chant together, but when Pali in that time after King Ashoka sent ambassador monks or missionary monks, Sona and Uttara went to Suvarnabhumi. We got Buddhism. It's not only Thailand, Cambodia, Laos, PDR, Vietnam, Southeast Asia, and Myanmar too. But Pali, the same Pali, but different intonation, like our food. We got some food from India. Today we have Thai green curry, แกงเขียวหวาน in Thailand, แกงเขียวหวาน. We taste here. And papaya salad in Thailand we call ส้มตำ. We taste ส้มตำin Mahabodhi society too. Pali language, in Thai we chant is Sang Yoga. Sang Yoga we will chant Puttachaya Mankala, that is Pahung. But we have Mahakaruniko Chiyanto, and after that we will chant Mankala Sutta. Okay, chant together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Putthaṃ saraṇaṃ Gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tutiyampi Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vicchācarana sampanno sukhato lokavitho anuttaro purisa dhamma sarati saddhate vamanusanang buddho bhagavati savakhato bhagavata dhammo santithiko akaliko Niko Panayiko Panchataṃ Vetitapo Vinyo Heti Supatipanno
ภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหะนายโยปาหะนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญเพตังโลกัสสันติภาหุงสหัสสมปินิมิตสสาวุทันตังคริเมฆรังอุทิตโครสเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตยยมังคลานิมาลาติเลกมปิโยจิตสัพพราติงโกรัมปนานระวะกมาขมทาทยาคังคันเตสุทันตวิตินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงขชวรังอติมาตปุตังทาวังคิจักกมสันเนวสุธารุนันตังเมตตัมบุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโอเคตคาขมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังทุริมาระวันตังเอติภิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกาตวานากาธมุทรังปินิยาเจนจายาทุนทวจนังชนกายมาเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาตะเกตุงวาทาภิโรปิตมนังอติอันทพุตังปัญญาปเทปชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทปุชคังเวพุทธังมเหเตงโพเตนะเทระปุชเกนะธัมมาปยันโตเอโทปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหาเทเทพุชเกนะสัทธานทหัตถังพระมังเว
สุทิชุติเมทิปกา อิทานา นาญาณาคเตนะวิตินาจิตตวามุนินโทตันเต ยัสสะ ภวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมัง ปัตต ตะคาทายโยวาจันโนทินนันทินเนสรเตมทันเทเหตวานันเน กวิ วิธานเนจปานทวานเนโมขังสุขัง อติ ข กะ มายนาโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพปันนินางปุเรโต ปารมี มิสัมภาปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัง เจ นะโหนตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามเล สักกยา นังนันทิวันตโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชยาสุชยมัง กะเล อปราชิตปัลลังเกสิเสปัทเวปุคะเลอภิเสเกสัมภพุทธา ทานังอา อาคาปะโตปะโมทติสุนัก กาตังสุมังคลัง สุปาพาตังโสโหนทิตังสุขันโนสุโมโหโต จะสุเย เยทังพระมจาริสุปทังกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเต ปตา กินาปทากินานิกัตตวานารพันตาเทปาทาคิเนอเสวนาจะภารานังปันติตา นันจะเส วันนาปุชาจะปุชนิยานังเอตัมมังคารมุตตมังปฏิโรปเทม วาโสจะบุเปจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมัง กะละมุ มุตตมังพาหุสัจจันจะเสปัญจะวินัยโยจะสุสิกิโต สุภา สิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตทาราสสังฆโหอนากุราจะกัมมันตาเอตัมมังคารมุต ทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังฆโห อนาว วัญชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตมังอารติวิรติปามาชปานันจะสัญญโมอาปมาโทจะธรรมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารโว
จะเนวะโตจะสันตนติจักตัญยุตากาเลนะธัมมาสวนังเอตัมมังคารมุตตมังคันเตจะโสวะจะสตาสัมมนานันจะทัสสนังกาเลนะธัมมาสกัจฉาเอตัมมังอลมุตตมังตะโพจะพระมจริยันจะอริยสัจจานาทัสสนังนิพพานาสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตังยาสนกัมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตันติสานิกาตวานาสัพพัทธรรมปราชิตาสัพพันตโสติงคาจันติตันเตสังมังคารมุตตมันตินัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังยังกินจิรตนังโลเกวิชติวิวิทังพุทธรัตนังพุทธสมังนาทิตัสสมาโสติปวันตุเตยังกินจิรตนังโลเกวิชติวิวิทังพุทธรัตนังธรรมสมังนาทิตัสสมาโสติปวันตุเตยังกินจิรตนังโลเกเวชติวิวิทังพุทธรัตนังสังฆสมังนาทิตัสสมาโสติวันตุเตยันทุนนิมิตตังอวมังคารัญจโยจามนาโปสกุณาสสันโทปาปะคะโหโทสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคารัญจโยจามนาโปสกุณาสสันโทปาปะคะโหโทสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลัญจโยจามนาโปสกุณาสสัทโทปาปะคะโหโทสุปินังอาการตังสังฆานุเวนวินาสเมนตุทุก
ขปัตตาจเนทุกขาพยาปัตตาจเนพยาโสกปัตตาจเนโสกหนตุสัพเพปิปานิโนเหตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุกัญชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสอัทธรัตโทสุจิตโตวิรุลโหพุนทัสสะสเนหโรโคสุจิตโตโหหิสหัสสะเพหิยาติภิสสะอันทรันทาสุจิตาวิรุลหาพุนทัสสะสเนหโรคาสุจิตาโหหิสหัสสะเพหิยาติภิเตอันทรันทาสุจิตาวิรุลหาพุนทัสสะสเนอโรคาสุจิตาโหทัสสะหัสสะเพหิยาติภวตุสัมภมังคลังรักขันตุสัมปเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคลังรักขันตุสัมปเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุ Pay homage to the Tripitaks. Pay respects to most senior monks, Maha Shankha, and good afternoon, my dear Samneras and Upasok Upasika, friends in Dhamma, Dhamma brother, Dhamma sister. In Thailand, our monks and Samnera learn Pali. We have the grade from 1 to 9 grade. And if Samnera get 9 grade Pali successful, the kings offer or support for that Samnera to be Upasampata by kings, sponsored by kings. And now in Thailand, King Rama X and his family, royal kings, learn Pali and meditation, practice Vipassana, support the Bhikkhu Sangha in Thailand to learn about Pali language. And from Pali, when we chant in Pali, it feel like a Buddha Vajana or the teaching of Buddha give insight our life. In Thailand, the name, most of people, there is the name like a Pali language, from Pali language. And 19 years ago, start of Tipitaka, International Tipitaka Chanting, sponsored by Light Buddha Dhamma International Foundation.
Bang Modiksi, that is president. And every 2 years, Theravada countries change, like Olympics, change the countries to be chief organizer. Thai Sangha and Ubachok Ubashika for Thailand, we have been like a chief organizer 2 times. Cambodian Sangha to 2 times, and Laos, Vietnam too. Now Ubachok happy he is like a chief organizer from Ubachok Ubashika from Vietnam and from America. Cambodian Sangha also. When we chant, we now for only example, we come here, we chant different Pali style, different in the first form C that is Cambodian. We start from A, B, C country. The name C. If Bangladesh come here, they will start chanting. We start from the alphabet. Vietnam and Thai like this. This is the situation we chant at the Mahabodhi society in Bengalaru. But if we sit under Bodhi trees, we feel like a Buddha sit in front of us. We feel the place around that is like a Arahanta or the monks who around the world come to chant together. Last year there are 27 countries. Ubachok Ubashika offer, this is the monks from India. Stay here, you offer Sangadana. But if you go to Bodhi tree, 27 countries, the monks from around the world to sit, to eat, to join together 10 days. That is, if you buy the ticket to go to 27 countries, you spend much money, right? But now we are from many countries to sit in Mahabodhi tree today. You offer Sangatana and with a recent and venerable chant offer to the Buddha, to most venerable Puttarakita Mahathera. This is when we chant, we listen like the Buddha words, and sometimes we don't understand the meaning, but we feel that is this language is peace in all. We feel like we close to Buddha, close to Mahabodhi. Today we are very glad to come to joy to chant, and we in the first time for most of venerable monks and Ubachok, Ubashika, our team that is Wang Mo, Nelson, Wasok Happy, and team of camera, and all we come in the first time start from Sanchi, Nakapura, Andhra Pradesh, Hyderabad to Telangana, and come to this place. In the night of Makabusha Day, on that day I dream. I feel like a dream is a story about this place in the past time. On that time, I try to I went to that place is very far from this world. This is my feeling. But in the last period of time, I remember I must take to return to this world by respect to Buddha. I chant Itipiso Bhagava. This is the word I remember. Last minute, if I have the problem, I think to the Lord Buddha, Itipiso Bhagava. And after that, I saw many children, Indian boys and girls come to help take the light for us to come to this place, to this state. I told Wang Mo that we, for next generation, new young generation will help for Buddha Sasana and to be good person to take care of the world. Thank you very much. We come to join, and thank you very much for everyone to support us. And one monk from Kerala, Chirasato,
He went to stay in Thailand 3 vasa to be amongst there and can chant, recite for Patimokkha. At Orissa, he chant in the first time. Wangmo offer on behalf of ITTC and her foundation, offer 1 lakh for Puja Patimokkha, and chant at Saranath in next full moon days at Saranath, Paranasi, and last at Sannati, I think Sannati Vihara. One more offer one on behalf of Ubashok Ubashika and Foundation and ITTC, $1,100. So now only 3 times chanting by Indian Bhikkhu Sangha, we have 3 more lakhs. Cambodian Sangha offer for training Indian Bhikkhu and Samnera 50,000. Thai Sangha offer 50,000. Now we have 4 lakhs for training Vinaya and about Vipassana. We would like to offer to Mahabodhi Pante 1 lakh for training Vinaya, training for some Buddhist volunteer or Samara Bhikkhu volunteer for Buddha Sasana. Oh, now 1 lakh for 1,40,000 to be offered from ITCC and the foundation for training for this year's best news that India will be coming up as a chief organizer. So this is for Indian Bhikkhu training. Sadhu, sadhu, sadhu. She will offer Thai style, Pante. Offer Sangadana in Thai style. Ubasok Ubashika, start by Namo and after that repeat after me. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thanang me, Thanang me, parisuddhang, Parisuddhang, suthinnang, Vatame thanang, Vatame Thanang, Asavakhayavahang, Asavakhayavahang, Nibbana pacayo hotu, Nibbana pacayo hotu, Imani, Imani, Mayang phante, Mayang phante, Sangkathanani, Sangkathanani, Saparivarani, Saparivarani, Bhikkhu Sangkhassa, Bhikkhu Sangkhassa, Ono Chayama, Ono Chiyama, Sathu no phante, Sathu no phante, Bhikkhu Sangkho, Bhikkhu Sangkho, Imani, Imani, Sangkathanani, Sangkathanani, Saparivarani, Saparivarani, Patikhanhatu, Patikhanatu, Amha Kancheva, Amha Kancheva, Mata Pitu, Mata Pitu, Atinancha, Ajinancha, Yatakanancha, Yatakanancha, Kalakatanang, Kalakatana, Thikaratang, Chirata, Hitaya, Hitaya, Sukhaya, Sukaya, Sadhu, Sadhu, Sadhu. One more offer. She offer Jetiya Sadhu to Most Venerable Kassapa, the airport and President
Mahabodhi Society in Bengalaru. Respect offered to Venerable Ananda Bhikkhu. Sadhu, sadhu. Thank you very much, Anand Bante. Ubasoka Nielsen, Ubasoka happy that he prepared something for Sangadana. Please bring. Yeah. Yeah. Yeah, respected Sangha and Lady Bodhi. So on behalf of Cambodian Sangha, we have 55,000 rupees for Samaneras and all the Samanera in Mahabodhi Society of Bengaluru. So 55,000 rupees by Bante Tai from Khmer Krom and Cambodia together on behalf of our people. So they come give offer to Bante Ananda. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. I request Sudho Arya, the Chivara, to be offered to the Sangha, to be brought here. And we have monks from various places. So we. Upasika Supriya from Bidar has 55. offered some money to the ITCC monk from Bidar. So this is from India to all the ITCC monk who are participating in this yatra. I hand it over to you and you can distribute. Sadhu, sadhu, sadhu. Sutto or Arya, please bring our Jivra, Jivra from Thailand, offer to Mahabodhi Society in Bangalore. This is for everyone from Bidar, Supriya. Yeah, Dhammayat. This is from Mr. Happy. Ang Pao. कौन सा? Ubashok Happy from Vietnam's offer Embera, Tudong monks Embera, and small. We have big one that is 3 season for Emberas, and small one like you brought it to Thamayatra. Yes. You offer to most venerable Jivara Chudong Barikan from Mr. Happy. Venerable, yes. More offer. Dr. Sohan and Niti, you can come to offer Jivara.
Buddha Bante. Sadhu, sadhu, sadhu. 55,000 rupee from Cambodian Sangha to sponsor for Bhikshu and Samnera in Mahabodhi Society in Bengalaru. Huh? This is Ubasok and Ubasika from America, from New York. Yes. Try to Bengalaru to offer Okay. Ang Pao, Sankhatana to all Bhikshu, Dhammayatra and the group. Sadhu, sadhu, sadhu. We are very grateful to Mr. Happy, who took a quick flight thinking of all the Sangha. Thank you very much. Huh? Okay. Thank you very much. Yeah. And now I request Senior Upasaka Rajaram to finally garland traditionally to Shri Wangmo Dixi. Sadhu, sadhu, sadhu. And Shri Nelson from Brazil. Sadhu, sadhu, sadhu. वो memento देवना happy को. वो memento एक था ना. कहाँ है? Yeah. Yeah, I would also like to request Mr. Happy to say few words and receive the memento from our Achan. Yes, man. Lai. You can patang. Malang na din. Go on. Sadhu, sadhu, sadhu. Mr. Happy is one of the greatest supporter for International Tipitaka Saddhamma Sajjhāyana. He has been associated with the ITCC for a long time, and as Ang Paul Bante requested me to request that you should continue this support with India as well with the future generation, not just with India. And may you have a good time. Now I request you to say few words. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. I respect on the International Maha Sangha. I respect the Chief Bante of Mahabodhi Society in Bengaluru. And respect on the Bhikkhu and on the Upasika. Dear Sister Wangmo, Brother Nelson, and on the Dhammayatra group. I'm so happy and have a lot of emotion to come to Bangalore. It is the first time in my life. Between I traveled to India, to the Buddhist center over 22 years. And India like my second hometown. I love Buddha like my father. We think we come today, different language, different country, different culture. We have only one language, that is the Pali, the holy language. We have only one father, one master, that is the Buddha. Thank you so much, the Sister Wangmo and the Chipmunk. Yes, in Mahabodhi Society and Mr. Basira, who give us a chance to do the dana today. I am the Buddhist in Vietnam. Most of the Vietnamese Buddhists, they follow Mahayana. But in my mind, Mahayana or Theravada is the matter. Because who is practice the Buddha teaching, they are the son of the Buddha. And also, I have a chance to do the dana today.
I take this merit to offer to all the Mahasangha who take the Dhamma Yatra in this year will be successful. And may India is the chief organizer in this year and next year will be successful. If I can live in this life, I always support to the Mahasangha, to Buddha, Dhamma, and Sangha. May the triple Zen protect for all of us. Thank you so much. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Mr. Happy, making everybody happy. So now we are coming to the conclusion of the program. We should not forget those who have really worked very hard. This beautiful Buddha, this beautiful flowers, all the arrangements, most of them are done by our novice monks here and other venerable bhikkhu monks also, novice monks also. So you have done very nice, beautiful decorations. No? Have you enjoyed these decorations? Yes, they are all very faithfully done with every flower doing when they are putting, they are thinking, oh, how it can look beautiful, no? So, lot of merits to all the venerable monks. And this today's program also is a very great success because of our general manager Vajira. Not just today, he was manager for the whole South India Tripitaka chanting. So I request Vajira to come and receive blessing from our Banteji, Guru Banteji. Ek shawl or yeah. Then because it is not easy to coordinate and manage so many things. So lot of merits to you. Sadhu, sadhu. We wish you very good health and more opportunities for you to do such great punya kammas in your life and build up your parami, your wonderful wife Kalai and your son Adicho. May you all keep growing on the path of Dhamma and all your family members. Sadhu, sadhu, sadhu. Now I request Rajaram Bivi. Dr. Rajaram is another very strong, solid Mahabodhi worker, quietly working, and normally he works and escapes, but today he is still here. So we cannot miss but to bless him by our Guru Banteji. Sadhu, sadhu. He is a theatre personality, very popular personality of India. In December, I wish that his troupe comes to Buddha Gaya and performs some South Indian excellent performance on Buddha's life. He has done some record-breaking performances. He is director, actor, and all-rounder. And he was also chairman of Rangayana and art, this one, and lot of awards. He is a very multifaceted personality. Now I request Ranjan Kumarji, please come. He is always there from day one with us and helping with all the things. Our Bangmo Dixis is right hand to organize in India. So we are very proud of you for making sadhu, sadhu, sadhu.
for such long time. From day one of this Tripitaka program started in 1920 years ago. He is there with Wangmoji. So nice. And Sharat Kumar, where is our Sharat? Sharat Kumar ji Bani. He is not there. And all our Mahabodhi staff, they have done excellent work in organizing all these things. And they have been working day and night, especially for Mysore and for Bengaluru organization, and also coordinating with others, other places in South India. So we are very, very grateful to one and all. और कोई भूला तो नहीं है? Anybody you think we should remember to? These two excellent our Mahabodhi boys, Arya, come here, take blessings from Mr. Bante Arya ji. and Suddho, if you are here, Suddho, Arya please and come. Arya, we are giving special extra blessing so that he becomes monk very soon. And where is Suddho? Suddho. So Arya and Suddho have been with the whole group of monks, serving them, taking care of them, traveling with them with our Wangmo Dixiji. Suddho, please come. Please take blessings from Guru Banteji. Where is selfless workers, both of them? likewise, I also invite all the ITC staff, Mr. Volunteers, the cameraman. Please come, everybody. Yeah. Camera team, Naveen please ji, आइए. Mama ji, Narendra ji, और I don't know the names, मगर आप लोग आ जाइए सब लोग जो भी वांगमो लोग के साथ जो भी वांगमो जी के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कृपया आइए. हम लोगों का तरफ से एक छोटा सा आशीर्वाद रतन जी स्वीकार कीजिए हमारा गुरु बंते आतिश जी का. जी, संटू जी, विकास जी, ध्रुव जी, ये लोग समीर जी, and of course Dr. Sohan and Niti ji. Please come forward. ಶರತ್ ಬನ್ನಿ. ಶರತ್ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ನೀವು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಸಾಧು ಸಾಧು ಸಾಧು. Sharat, Mr. Pabalo, Ajaro, Dhammachaku, Amalo, Krishna, Vivek, GB Singh, everybody. Please come, all our Mahabodhi staff, Pabalo, Amaro, our accounting officers, Dhammachaku, our food officer, food manager. Ajaro, Chamaro. This recording team, this ITCC recording team and social media team, you make such beautiful photos and videos, and we are sharing them to whole world. Thank you so much to everybody. Yes, Soham and Niti, please come. We wish you all the best for your wonderful journey, not just the Tripitaka chanting journey, but your spiritual journey. इनको दिया, एक वो बस है, एक बस है, दोनों एक है. Mr. Naksen,
Mr. Naveen, your grandson has a birthday, so I would request you to come forward. Akleshpur Nakasen, sir. Pabalo, Amaro, Dhammachaku, Sanjay, please come. Sukro, please come. Sukumal. Sukamal, Sukamalao. I would request the Vietnam Upasika, you from New York, to come, please. We are very grateful to Mr. Ramchandra, who had been traveling with us in the travel, Mr. Yogesh, and Mr. Vishnu, who have organized the food. So thank you very much to them as well. And if I have, I'm grateful to all the Upasakas and Upasakas. I don't wish to exclude anybody. So thank you once and all. I request, yeah. Yes, yes, yes. We will bless. हम लोग उधर ही ब्लेसिंग करेंगे ना. एक इधर आओ. नागसेना जी, you come. पहले इनको. है. साधु साधु साधु. ಬನ್ನಿ. ನಾಗಸೇನ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. आयतला इवागेल्ला सूती एक रस्सी लाओ, सूती लाओ, तो बच्चा को आशीर्वाद देख के खत्म करेंगे. उसी के साथ सभी को आशीर्वाद. Malik, please come. You also take blessings from our Guru Banteji. Malik, become Malik of mind. Please receive our memento. Malik Zahiruddin is there always for every function to help and support. And also Vijeta, tell our best wishes to Vijeta. Last कर देंगे ना? नहीं, करते ये करेंगे. हो गया ना अभी? Now we will conclude with blessings. We are also distributing today Tripitaka books. Diga Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, Khuddaka Nikaya, 5 books in Kannada script. Everyone who came here, I think they received 1 book. Please keep it in a very, very respectable way at your home, and we will keep here. And at the end, please come and receive these books. From those who have not received, please receive from our Guru Banteji as mark of blessing. उस तरफ अम्पोल Bante का तरफ भी रखो. Bante Ampol will also bless you with the books. This is pure Pali, Kannada script, but only Pali, no Kannada translation. So this keep in your house, read every day, at least 1 para or 1 page, loudly, beautifully. Keep with in front of the Buddha. And if you do this regularly,
Without break, you will see lot of blessings coming to you. Abhi ho gaya na Bante? Yeah. Bring the So we will bless this son, and with that blessing to all the people. Huh? Sabbe Buddha Balapata Pache Kanang Chayang Balang Arahantanang Chate Jena Rakang Bandami Sabbasu Sabbe Dhamma Balapata Ariya Sachanang Chayang Balang Dhammacakka Sate Jena Rakhang Bandami Sabbasu Sabbe Sangha Balapata Vimuttanang Chayang Balang Sasana Sate Jena Rakhang Bandami Sabbasu Sadhu Sa. So I request Guru Banteji to say the final words and conclude by paying homage to the triple gem. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Most respected Mahasangha, Mahapasika Angmodikshiji, Mahapasaka Nelson, and Upasika and Upasika Happy, all the Upasika and Upasikas. Today we have acquired a lot of merits by listening the words of the Buddha and listening the discourse from various Bhante. So therefore, I would like to thank Venerable Dhamma Siri Imphon for Vietnam Bhante. They are traveling to South India to chant the Tipitaka since many days. Also in the Bhubaneswar, Odisha. So I would like to thank all the venerables that I mentioned their name, and all the venerable monks and Mahapasika Mudikshiji and Nelson to bring all the venerable monks to South India. So we are very happy by reciting the suttas, word of the Buddha. You have created a lot of harmonies and happiness among the masses from time to time where you go on to create the harmonies. So by the power of this chanting and by the power of Buddha Dhamma Sangha, blessing of Buddha Dhamma Sangha, by the blessing of our Guruji Acharya Buddha Rakita, all venerable monks and Upasika live long, good health, and peace of mind and progress on the path of Nibbana. At the same time, I would like to thank all the Amar novices for wonderful decoration and other things, and all those who are involved in this program, supporting the program. I would like to thank each and everyone. Thank you. Sadhu Sa. So we conclude with paying homage to the triple gem. I request Sumut Bante to lead. Vandana karenge naman. Vandana. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Buddho Menatu Sawakato Bhagavata
นะโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโตวันธามิเจติยังสัพังอาปะทานเนสุปฏิทิตังสาริริกถาทุมหาโพธิพุทธรูปังสักกาลสัทธาวันธามิเจติยังสัพพังสัพพทาเนสุปฏิทิตังสาริริกถาทุมหาโพธิพุทธรูปังสักกาลังสัทธาวันธามิเจติยังสัพพังสัพพทาเนสุปฏิทิตังสาริริกถาทุมมหาโพธิพุทธรูปังสักกาลังสัทธา बनते बलि पत्थर बनते आपको वंदना करेंगे आप थोड़ा इस तरफ मोड़ा तो Jayanto Bodhi Amule Tachananandi Udano Ewa Mewa Jayo Hotu Jayatu Jaya Mangli Aprajita Palenke Tite Putu Vipokale Abhiteke Tapa Bogdana Eka Pato Pamodadi Esi tang pati tang tung nyang kepa mewa teme jatu Tabe porinto tenga pachando panara thoyatha Abhi vadana dilei jane chang uddha bajayino Chataro dhamma vadanti ayu vano sukha blanti अभी सभी भिक्खु सामनेर लोग आप लोग हट सकते हैं वो लोग आके वंदना कर सकते हैं आप लोग थोड़ा सा टेबल उठा के इस तरफ साइड में रख दीजिए Tomorrow we are going to Kanchipuram. Kanchipuram will be the last stop in South India for Tripitaka chanting day after tomorrow. We have whole day chanting there. So, photo hai kya? There will be group